평범한 인생은 싫고 열심히 일하는 사람들까지 비웃던 에드워드 케네이. 그는 오로지 바다 위의 해적질로 일확천금을 노리던 망나니였죠. 아내에게 버림받은 철없는 말단 해적의 성공기. 그는 어떻게 카리브해를 누비는 잭 도우의 선장이 되었을까요? 또 어떻게 한 명의 암살자로 개가천선했을까요? 지금부터 함께 하시죠. 날풀 TV 게임 라디오 날풀 TV 게임 라디오 1715년 6월 보나비스타 곳 에드워드 1당은 군함을 마주하며 위기를 맞이합니다. 손쉽게 남의 것을 빼앗으며 살아가는 해적들에게 군함은 천적이나 다름없었죠. Can you see her? Man the cannons! Douse the flames! Get in there, you mongrel! 한창 전투 중이던 이때 정체를 알 수 없는 한 남자의 난입. 그리고 때마침 탄약고가 폭발합니다. Is it dangerous? Edward? Privateering, is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's Navy, earn a proper wage, sail under gentlemen? Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. 2 at the most. 약속한 2년이 지났는데 돈은커녕 난파되어 생명이 위태로운 에드워드. 다행스럽게도 해변으로 올라와 목숨을 건진 안도감에 헛웃음을 짓고 있습니다. 그때 볼품없이 기어오는 또 다른 생존자. Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 Eskimos. 뜬금없이 거액의 돈을 제시하는 그는 분명 폭풍우 속에 자신들의 배를 기습했던 정체불명의 사내였습니다. Keep talking. Will you or won't you? You don't have that gold on you now, do you? 갑자기 총을 빼들며 위협하는 사내. Bloody fucking pirates! 그러나 권총은 방수 기능이 없었죠. I'm on to you, Snakesby! 해적을 향한 막대한 적개심을 가진 정체불명의 사내. 에드워드는 가벼운 몸놀림으로 그를 쫓아갑니다. This one vanishes into shadow. 갑자기 그림자 속으로 몸을 숨긴 사내. 에드워드는 천천히 주변을 둘러봅니다. And now we've drawn swords, mate. I'm beginning to think you're not keen on my aid. My business bears greater purpose than a thief like you could come. 멋지게 쏟아낸 대사와는 달리 상처 입은 그는 쉽게 제압당합니다. 전투가 끝나고 본능적으로 그의 몸을 뒤지는 망나니 에드워드. 그가 발견한 것은 정체 모를 유리병과 지도, 토레스 총독의 편지였습니다. Senor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness.
If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. 돈 냄새 가득한 내용의 위장을 마친 에드워드. Mr. Walpole, let's collect your reward. 이제부터 나는 월폴이요. 덩컨 월폴. That schooner will do me just fine. If only I can preserve some of its crew. 마침 해안에 정박한 배를 발견한 에드워드는 배를 훔쳐 섬을 벗어나기 위해 내려가다 영국군에게 붙잡힌 상인 스티드 보넷을 구해줍니다. By God's grace, sir, you saved me. A profusion of thanks. Is that yours? It is my vessel, yes. But here lies its poor captain, and I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? 쓸데없이 빠른 눈치. I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. 그렇게 잠시 동행하게 된 두 사람은 목적지인 아바나에 도착합니다. Lively Havana. I'd been here once before. It was a truly awful pleasure. It's mad to think Spain and England were at war 2 years ago, isn't it? Here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins. 항구에 도착하자 긴장이 풀린 에드워드에게 그동안 쌓인 피로가 한꺼번에 몰려옵니다. So where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say. I'm just headed to a public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. 보넷의 안내로 근처 선술집에 들어온 두 사람. Take your time, I'll be just here. Fancy meeting a Welshman deep in Dago country. I'm English myself. Biding my time till the next war calls me to service. Lucky King George, having a piss pot like you flying his flag. Oi! Skulk! I've seen your face before. You's mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? 어딜 가나 눈치 없이 나대다 괜한 매를 버는 녀석들이 있는 법. 결국 참지 못한 에드워드가 주먹을 내지르며 싸움판이 벌어집니다. 사고뭉치의 망나니이지만 싸움 실력만큼은 확실한 에드워드. 달려든 왈패들을 손쉽게 정리합니다. 소란을 들은 스페인 병사들이 달려오고 You're not leaving me. I'll catch you up! Perro inglés! Look again, lobcocks. 불쌍한 보넷을 버려두고 일단 연막탄을 터뜨려 자리를 벗어납니다. 잠시 후 그들을 따돌리고 보넷에게 돌아온 에드워드. Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh, Jesus. I'm sorry, mate. This is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar. And your dispatches. Damn! And where have they gone? 돈줄이 걸린 물건을 압수당하자 곧장 달려와 열쇠를 되찾고 Found a key. Let's see if it works. 정체불명의 사각 유리병과 지도를 챙겨 나오던 에드워드는 보넷에 설탕을 발견하고도 일말의 고민 없이 그대로 떠나버립니다. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands.
손이 3개라도 가져오진 않았겠지만 다행히 그의 돈주머니는 챙겨왔습니다. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. 은근슬쩍 나타나는 그의 푸념에 해적들의 도시 나소행을 권해보는 에드워드. Tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Secret name for your secret meeting with the governor. 내심 순수한 그에게 호감을 느낀 에드워드는 자신의 본명을 알려주고 보상을 받기 위해 총독의 저택을 향해 발길을 돌립니다. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. 저택에 들어선 그는 우주 로저스와 줄리앵 뒤 가스를 만나게 되고 Julien Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. 그들의 안내로 총독을 만나게 되죠. Grandmaster Torres. Mr. Duncan Walpole has arrived. See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? 짧은 인사 후 가방에서 꺼낸 유리병과 암살단의 정보가 적힌 지도를 건네받고 미소를 지으며 감탄하는 토레스 총독. Increíble. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. 총독의 권유로 일행은 자리를 옮깁니다. Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislators of the world. Please, hold out your hands. 총독은 반지를 꺼내 일일이 그들의 손가락에 끼워주며 모두를 템플 기사단으로 임명합니다. 대대로 템플 기사단은 세계의 질서를 위한다는 미명 아래 부와 권력을 탐해왔으며 세계관 속에서는 암살자 단체와 대립해왔죠. 에드워드가 행세 중인 덩컨 월폴은 바로 그 암살자 단체를 배신하고 템플 기사단으로 전향하려던 인물이었습니다. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Decades ago, the Council entrusted me with the task of locating in these West Indies. 토레스 총독의 말을 정리하자면 그들의 선구자들이 얘기한 관측소라는 잊혀진 장소가 있고 그는 20여 년간 그곳을 찾고 있다고 했죠. 관측소를 찾게 되면 세상에 그 누구든 장소 불문하고 찾아내 감시할 수 있다는데 그들은 그 힘을 이용해 세상의 정점에 서려하고 유일하게 그 위치를 알고 있는 현자 로버츠를 구금해 둔 상태라고 합니다. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. 토레스의 모든 설명이 끝나고 그들은 잔을 부딪히며 다음날 있을 현자와의 대면을 위한 자축을 합니다. 보상을 위해 건넨 에드워드의 정보가 앞으로 어떤 결과를 초래할지 모른 채 말이죠. Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. 현자 로버츠와의 대면을 앞두고 관측소의 도면을 바라보며 큰 보상을 상상하는 에드워드. 그는 뜻밖의 커다란 기회에
그저 들떠 있을 뿐이었습니다. This could be the key to my fortune. 다음 날 아침 에드워드는 로저스와 약속 장소로 향하는데 Edward? Hello, Edward. I found a man to purchase my remaining sugar. 덩컨 월폴이 아닌 본명을 불러버린 우리의 친구 보넷. He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Well done. 눈치 없는 친구 덕분에 하마터면 정체가 탄로 날 뻔했죠. Very punctual, Duncan. This way. Here he is. A man both Templars and Assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Is this so? 묵묵부답으로 응하는 현자 로버츠. You recognize this, I think. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. 이윽고 그를 신문해 관측소의 위치를 알아내기 위해 토레스는 로저스의 이송을 지시합니다. It's too quiet. I don't like this route, Torres. We're exposed. Something is wrong. Stay close, Grandmaster. 그들의 불안함과 초조함은 예상을 빗나가지 않았습니다. 갑작스레 암살자들의 기습이 시작됐죠. 사방에서 몰려드는 암살자들과의 전투, 에드워드는 망설임 없이 능숙한 솜씨로 그들의 목숨을 취합니다. 허나 다트를 이용해 순간적으로 행동의 제약을 받게 된 일행들. 그때 암살자 덕분에 구속에서 풀려난 로버츠는 되려 그를 찌르고 잽싸게 달아납니다. You're a nimble one, I'll give you that. Hang back and make this easy on both of us, mate. 건물을 넘나들며 날래 몸놀림으로 로버츠를 쫓는 에드워드. 모처럼 찾아온 돈벌이를 이대로 놓칠 리 없었죠. Nowhere to run. 결국 막다른 골목에 몰린 로버츠는 또다시 붙잡혀 끌려가고 맙니다. Well done, lapdog. Quiet. We'll see him to the prisons, Grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, beset on all sides by our enemies, we must be more cautious. 습격이 일단락되자 우주 로저스는 영국으로 돌아가야 한다며 작별 인사를 건넵니다. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Obliged. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. 총독에게 받아든 돈주머니는 기대했던 것보다 한참 가벼웠습니다. 그리고 그날 저녁 God sink me for this pittance. 1,000 reals for those maps. That's what? £100 at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? 목숨 걸어 얻은 정보치곤 턱없이 적은 액수였죠. 생각하면 할수록 화가 치미는 그였습니다. You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory the governor's going on about. He said it were like a device that could follow people around and show where they were. A ludicrous idea. Imagine my wife with such an advantage over me. 급기야 관측소의 존재를 먼저 찾아내 제값을 쳐줄 다른 이에게 팔아넘겨 서인도 제도의 대부호가 되리라 마음먹었습니다. Privateer in the West Indies. I'll catch you up, Bonnet. There's a sage in that house I must speak to in private. 생각한 바를 바로 행동으로 옮긴 에드워드. 허나 그가 찾아간 감옥은 이미 누군가 선수를 친 후였죠. 경비병들의 시체가 질비했습니다.
Sevilla! 더불어 뭔가 해보지도 못하고 억울한 누명까지 쓰게 되는데 What is your true name, rogue? It's, Captain Pissoff. Rien qu'un pauvre paysan. Where is the sage? Did you set him free? I had nothing to do with that, much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with the treasure fleet. Oh, wait now! I delivered your treasures, didn't I? You did, yes. But you robbed us of Duncan Walpole. 애초에 그의 정체가 탄로났던 것일까요? 시간은 거슬러 해적이 되기 전 그의 과거로 돌아갑니다. Edward? Ahoy, Dove. How are you feeling? No worse. Just a bit of nausea that won't let go. Have you been at the pub? I only had 1 pint to save up some coin so I could bring you this. 그가 기대하는 눈빛으로 조심스레 꺼낸 것은 Is it chocolate? Aye. It's from the Americas. I mixed it myself. 다름 아닌 초콜릿이었습니다. You see, as a privateer, I'll find all manner of novelties in the New World. We'll be the talk of Bristol. So, how does it feel to drink like a duke? 내심 기대하는 말투로 질문을 던졌으나 이미 익숙한 맛이라며 사정없이 뼈를 때리는 그녀. 에드워드는 실망감을 감추지 못하고 고개를 떨굽니다. Have you? Have you not? No. 캐롤라인은 어깨가 축 늘어져 기운 빠진 그의 눈치를 보며 기분을 달래는데 여념이 없죠. It's nice. We'll save the remainder for after tea. 사실 원샷 때릴 만큼 주머니 사정이 좋진 않습니다. Oh, thank you, love. This was so very thoughtful of you. 그렇게 자신의 초라했던 지난날을 떠올리던 에드워드. 지금 그는 세비야로 향하는 보물함대의 죄수 신세로 실려가고 있습니다. La cena. Cómetela rápido. 마른 빵 쪼가리는 제쳐두고 옆좌석에 건장한 형님에게 의미심장한 눈빛을 보내는 에드워드. 둘은 뛰어난 호흡으로 구속을 풀어냅니다. De esta tormenta que se acerca. Good form. At least we stand a chance. 선내에 경비병들을 처리하고 진과 무기를 되찾는 에드워드와 아데알리. We're stealing a brig. Hey, take what you need. Won't be a minute. 든든하게 갑옷까지 챙겨 입은 그는 가판 위로 올라와 함대를 장악합니다. 두 사람의 목표는 잡혀있는 죄수들을 풀어주고 브릭을 탈취하여 선원으로 삼아 이곳을 탈출하는 것. 주변에 다른 함대들을 돌아가며 계속해서 죄수들을 풀어주고 순조롭게 인원수를 늘려가고 있죠. We're going topside. Be ready. 그리고 마침내 목표로 삼았던 브릭의 갑판으로 뛰어내린 에드워드는 선장을 처치하고 함선을 빼앗는 데 성공합니다. Lay aboard, lads. Save your singing for Davy Jones, you jagabats. It's a hard wind coming. The man speaks true. You lot weigh anchor. As for the rest, half on the foremast and half at the main. Let's outrun this hurricane. 사방에서 추격해오는 함대를 따돌리기 위해 에드워드는 오히려 허리케인의 한가운데로 배를 몰았습니다. 거친 파도와 회오리, 번개를 피해 나아가며 능숙한 조타 실력을 발휘하죠. 그리고 무사히 전쟁터를 빠져나와 따뜻한 아침 햇살을 맞이합니다. Godfrey Elijah. We made it. What a mess, Jesus. Oh, by God, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Adewale,
통성명을 마친 에드워드는 내심 아데왈리가 탐나기 시작합니다. Ever been to Nassau, Adewale? Not yet. By God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep her. All hands aft, lads! We're taking this one home! 하루아침에 배와 선원들이 생겨버린 에드워드는 키를 잡고 나소를 향해 출항합니다. 나소로 돌아가는 길 두 사람은 대화를 나눕니다. I've made my choice, Ade. I'm calling her the Jackdaw. A sly bird I loved as a child back in Swansea. 제멋대로 이 배를 잭도우라 명하죠. A dark little creature, no? Did it rub you wrong when I took this brig as mine own? It was a sort of rub I have learned to endure, sailing among faces of such fairness. 차별과 억압이 당연시되던 시대, 아데왈리는 수많은 부당함을 견뎌온 사람이었습니다. 에드워드는 그런 그에게 마음 한편으로 미안함을 느끼고 있었지만 그는 지난 일에 연연하지 않았습니다. 잭도우의 갑판장이라는 명함이면 충분하다며 그와 한 배를 타기로 하죠. 1715년 9월 나소. Go on, Captain Queernabs. Tell me I'm under arrest. Tell me! 그들이 도착하자 영국군 병사에게 큰 소리로 고함치는 두 친구가 눈에 들어왔죠. Aye. We was privateers together before the wars ended. I'll see you ashore. Your friends have started without you. By God, you're a sight for salty eyes. Come you in and have a drink. 선술집에 들어서자 반가워하며 그를 맞아주는 친구들. Who's this? Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. You named your brig after a foxy bird. Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. 2주 전부터 나소를 들쑤시고 다닌다는 영국군 탓에 분위기는 어수선하지만 오랜만에 회포를 푸는 사이 어느새 날이 저뭅니다. That bottle. Are you saving a trophy for yourself, Anne? Aye, away with you. We're saving it for a real celebration. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye. It's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. You see here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his porpoise is how we earn our keep here, lad. That ain't a fortune. It's a fantasy. 혹시나 하는 마음에 관측소의 이야기를 꺼낸 에드워드는 그저 뜬 소문에 불과한 얘기라며 비웃음을 사죠. 그리고 깃발을 달고 포문까지 늘려 새롭게 태어난 잭도우. Not a bad take today. Keep this up and Nassau'll be the first city where men and women may live as God made them. Easy and free. All it takes is a few drops of blood, sweat, and a swatch of cloth. We fly no colors out here, but praise the lack of them. So let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. This one's yours. Fly it proud. I will. 난생 처음 배의 선장이 된 에드워드는 물 만난 고기처럼 바다를 누비며 본격적인 해적 생활을 즐기고 있었습니다. 정부의 승인을 받아 적국의 배만 약탈하는 사략군과 달리 이제는 물불을 가리지 않은 진정한 해적이 된 것이죠. Wonder, Kenway. You've a knack for this kind of work. It ain't work if you love it. Touch. But I ain't doing this forever, lads. Only until I get enough coin to buy some land and influence back home. Jesus, will you listen to your tripe? Still dreaming on about that strumpet back in England when you could have any better you wanted here and now. Ah, such lofty goals for you gents. And here I thought I was in the company of scoundrels. 되로 주고 말로 받은 셈이니 입이 10개라도 할 말이 없는 두 사람. 그리고 그날 저녁.
Here's to our pirate republic, lads. We're prosperous and free and out the reach of kings, clergy, and debt collectors. Near 500 men now pledge their allegiance to the Brethren of the Coast in Nassau. Not a bad number. Truth. Yet we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim, we'll be unbeatable. Not that twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. Would make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do. 그렇습니다. 나소의 적들은 느슨한 동맹 아래 왕과 성직자, 빚쟁이의 손이 닿지 않는 일종의 해적공화국을 이루어가고 있었죠. 하지만 영국 왕실이 이를 방치할 리 없었습니다. 그래서 대체는 스페인 갤리온을 훔쳐 한포를 한쪽에 몰아싣고 나소 항구를 지킬 해상포대로 활용하려 했습니다. That ship's a monster. Look at the size of her. 빠르게 행동에 나선 일행. 하지만 목표로 삼은 갤리온은 엄청난 크기를 자랑했고 정면으로 맞붙어선 승산이 없기에 천천히 미행하며 기회를 엿보기로 하죠. I'm accustomed to being in agreement with your adventures, Thatch, but this one I'm less certain of. That's puppy talk, Kenway. She's a dangerous ship. That's why we want her. 밤새 미행을 이어간 끝에 갤리온이 그레이트 이나구아라는 천연 요새에 정박하는 것을 확인한 일행. 이곳은 아바나에서 만났던 줄리엥 디 카스의 기지였죠. I know the place. A natural stronghold used by a French captain named Ducasse. Julian Ducasse, the Templar. 문제는 잭도우가 아바나를 탈출하며 빼앗은 배라는 것. 디카스가 한눈에 알아볼 가능성이 컸기에 정면 돌파 대신 다른 방법을 찾아야 했죠. And I don't want to lose that galleon. Let's think on it. And maybe wait till it's dark before hopping aboard. 결국 에드워드는 선원들의 급습과 본인의 잠입을 통하여 그들이 미처 대비하기 전 빠르게 섬을 점령하고 배를 탈취하는 양동작전을 구상합니다. 이는 혼자서는 할 수 없는 일이기에 선원들의 동의를 구하기 위한 투표 아닌 투표를 진행하죠. The object of our attention is a square-rigged galleon, and we want her for the advantage she'll bring Nassau. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout aye! Aye! Those who oppose, whimper nay! 깔끔하게 밀어붙여 만장일치를 얻어내고 이를 뿌듯해하며 그는 한 발 앞서 요새로 향합니다. 선원들이 시선을 끄는 동안 그들의 머리인 디카스를 처리하고 갤리온을 탈취하기 위해 요새 외곽을 힘겹게 돌아가는 에드워드. 예상대로 디카스는 갤리온을 지키고 있었고 마침내 그와 마주한 에드워드는 배의 주인을 가릴 치열한 결투에 돌입하죠. 아바나에서 시작된 악연은 이 칼끝에서 막을 내립니다. As bold as a musket ball, and still half as sharp. I'm sorry about this, mate, but I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Buccaneer. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. 디카스는 죽어가면서도 템플 기사단이 가져다줄 힘과 권력은 보지 못한 채 눈앞에 이익만 쫓는 머저리라며 에드워드를 나무랍니다. 하지만 지금 에드워드에겐 그딴 미래보다 템플 기사단에게 자신의 생사 여부를 숨기는 게 더 중요했죠. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. 분을 못 이긴 디카스는 죽는 그 순간까지도 악담을 퍼부으며 눈을 감습니다. The cove is ours! 잭도우로 돌아와 선원들에게 승리를 선언하는 에드워드. 배 한쪽 훔치러 왔다가 뜻밖의 천연 요새를 손에 넣게 되었죠.
A despicable display. This tosspot is a ruined man, Caroline. Unfit for life on land, much less at sea. If he goes to the West Indies, it's you who'll suffer. Father! Father! 꿈속에서 에드워드는 또다시 지난날의 자신을 마주합니다. 술에 취해 나뒹굴면서도 초라한 현실을 외면한 채 허황된 성공을 저들어대던 한심한 모습을. You believe me, don't you? Can you not see me? Standing out there on the deck of a ship that's sliding into port. And there I am, a man of quality, with 1,000 doubloons spilling from my pockets like drops of rain. I can see it. 하루가 지날수록 지쳐가는 캐롤라인과 자격지심 덕분에 더더욱 심해져만 가는 그의 집착. Kid. Wake up, Kenway. 1716년 3월 천연 요새 그레이트 이나구아. What's that about? He left this morning with the galleon. As faith, we'll discover a good use for this old cove ourselves. 나소가 망해버린 이상 이제 그 역할은 이곳 이나구아가 대신할 수 있을 거란 생각이죠. We could keep a fleet here if we liked. And with a bit of fixing up, it'd be a decent place to call home. Might even convince my wife to come one day. You're married, are you? In God's eyes, I am. She left me some time ago. Even so, keep that fact hid away. Most of these pirates don't respect a man with higher commitments than rum and plunder. Upon mine honor. Let me know if you find anything. 뭔가 찾아내면 알려달랬더니 키드는 영문도 모르는 에드워드를 툴룸의 암살단은 신처로 불러들였죠. We're onto something. I can feel it. Captain Kenway, 순간 그의 팔을 잡아채는 누군가. where is the assassin Duncan Walpole? Dead and buried. After he tried to kill me. We are not sorry to see him gone, but it was you who carried out his final betrayal. Why? Money was my only aim. Should I find comfort in that? You murdered our brothers and sisters in Havana. 입이 열개라도 할 말이 없는 에드워드는 그저 시선을 피할 뿐. 그러자 키드가 그에겐 암살자의 재능이 있다며 감싸고 나섭니다. James tells me you traded with the Templars there. Did you see the man they called the Sage? Aye. Would you recognize his face if you saw it again? I reckon so. I must be certain. 돌아가는 상황을 보니 그 확신이란 것을 위해 키드는 그를 이 자리에 부른 듯했죠. Not a word. Come on. 에드워드는 할 말이 많았지만 일단 그를 따라 사원으로 들어갑니다. You walked me blind and backwards into this mess, kid. Who the hell was that jester back there? Atabai, an assassin, and my mentor. 그와 대화를 나눈 사람은 키드의 스승이자 암살자인 아흐타바이. 고로 키드 역시 암살자의 신분을 숨기고 있었던 것이었죠. Only to be wise. Oh, do tell. I'd love to hear it. Nothing is true. Everything is permitted. This is the world's only certainty. 목적을 이루기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 템플 기사단과 달리 암살단은 인간의 자유를 지키되 자신들의 행동에는 책임을 져야 한다는 신조에 따라 움직였습니다. 진실은 없다. 모든 것이 허용된다. 이는 세상이 정해놓은 진실을 맹목적으로 믿지 말고 스스로 선택한 길과 그 결과를 온전히 감당하라는 가르침이었죠. 하지만 아직 에드워드의 귀에 들어온 건 모든 것이 허용된다는 말뿐이었습니다. Everything is permitted. I like the sound of that. Thinking what I like and acting how I please. You parrot the words, but you do not understand them. Don't get haughty with me, kid. I followed you as a friend, and you tricked me. I saved your skin bringing you here, man. These men wanted you dead for what you did in Havana. I talked him out of it. Well, cheers for that. 키드가 굳이 에드워드를 툴룸까지 데려온 건 그의 목숨을 구하기 위해서였습니다. 아바나에서 로버츠를 구하려던 암살자들을 살해한 탓에 동료들은 이미 에드워드를 죽이려 했고 키드가 직접 설득해 간신히 목숨을 건져준 것이었죠. 두 사람은 무너진 다리와 고대 장치를 하나씩 돌파하며 유적 깊숙이 전진합니다. Jesus, that's him, the sage. But this thing must be hundreds of years old. Older still.
You're certain it's him? 놀랍게도 수백 년간 있었다는 석상의 모양은 현자 로버츠의 얼굴과 완벽히 동일했습니다. They drew some of his blood into this small glass cube. Like this one? Aye. They meant to ask him about the observatory too, but he escaped. Huh. We're finished here. 그렇게 현자의 진위 여부를 확인한 두 사람은 사원 밖으로 걸어 나옵니다. 그리고 이내 허리를 숙이고 주변을 경계하던 아흐타바유와 마주치게 되죠. Quiet. The statue in the temple. Was that the man you saw in Havana? Spitting likeness, aye. It seems another sage has been found. The race for the observatory begins anew. Is that why we're whispering? This is your doing, Captain Kenway. The maps you sold to the Templars have led them straight to us. And now the agents of two empires know exactly where we operate. Leave this to me, Mentor. They have taken Edward's crew as well. I wonder what their lives are worth to him. 암살자뿐만 아니라 선원들도 위험한 상황. Those soldiers. I've seen them work for a slaver, Lorenz Prinz. He'll make chattel of your crew. 우리 에드워드 그렇게 쓰레기 아닙니다. 돈을 좋아하고 밝히긴 하지만 지난날의 과오를 반성할 줄도 알고 자기 식구 귀한 건 누구보다 확실한 사람이었죠. 바로 뛰어들어 구조작전을 시작합니다. I may thank you later if you manage to live Is it out of kindness you do this? Or guilt? 물론 하루아침에 그의 죄가 사라지는 건 아니었지만 에드워드는 본인이 할 수 있는 최선을 다해 적을 처치하고 포로를 구해냈죠. 적들을 몰아내고 암살자와 선원들을 구출한 후 멀리 떠나가는 배를 바라보고 있는 키드와 합류합니다. Who's out there? See that mangy old codger? He's a Dutch slaver called Lorenz Prinz, living now like a king in Jamaica. Bastard's been a target for years. Bloody hell, we nearly had him. By God, you bravos are a cheery bunch, eh? All frowns and furrowed brows. Captain Kenway, you have remarkable skills. Thanks, mate. It comes natural. But you're churlish and arrogant, prancing around in a uniform that you have not earned. Everything is permitted. Isn't that your motto? I absolve you of your errors in Havana and elsewhere, but you are not welcome here. 이번 일을 계기로 지난날의 과오는 용서하겠지만 그렇다고 그를 반길 수는 없다는 아흐타바이. 에드워드 역시 자신의 잘못은 알고 있었지만 아직 그 무게까지는 실감하지 못하고 있었죠. So this is the new Libertalia, eh? Stinks the same as every other squat I've robbed this past year. 1717년 1월 나소의 선술집으로 들어선 두 사람. With your blouse. You're welcome to Nassau, gents. Everyone is that does their fair share. Fair share? What is this, a fucking monastery? We was led to believe that Nassau was a place where men did as they pleased. Safe keeping others from doing the same. Aye. 태치와 안면이 있는 두 사람, 찰스 베인과 잭 레컴은 필시 이곳에 온 목적이 있을 것입니다. Why fly a black flag when a black beard will do? What brings you two gents this far north? The word is, Cuban governor himself is fixing to receive a mass of gold from a nearby fort. Until then, it's just sitting there, itching to be took. Governor Torres himself, eh? Sounds promising. 토레스 총독과 황금이라 에드워드에겐 그냥 지나칠 수 없는 조합이었죠. 그들과 목을 축이며 밤새 그에 대한 정보를 얻게 됩니다. 그리고 다음날 토레스의 요새 앞에 나타난 에드워드. What'll you do with your share of the gold we take from Governor Torres? Return to Africa, prince among men? I cannot return to a place I've never been. I was born in Trinidad, a slave from my first breath. Ah. But wouldn't you feel, I don't know, more welcome there? As you might feel more welcome in Paris. Fair point. With this skin and this voice, where can I go in the world and feel at ease? This country here is my best chance. This country called Jackdaw, where I know the names of all citizens and they know mine, and we work together.
아데알리와의 첫 만남이 엊그제 같은데 이제 그에게 돌아갈 고향이 되어버린 잭도 감회가 새롭습니다. For the citizens of Jackdaw. 본격적인 백병전에 앞서 길을 열기 위해 막루를 공격하는 에드워드. 대포가 불을 뿜을 때마다 철옹성 같은 방어선도 하나씩 무너져 내리기 시작합니다. They've only one tower left. Square up, men! We're taking the fort. 포격이 멎자 에드워드는 선원들과 함께 무너진 방어선을 넘어 요새 안으로 밀고 들어갑니다. 치열한 백병전 끝에 수비대를 제압하고 요새를 완전히 장악한 그는 마침내 토레스 총독과 대면하게 되죠. Well, hello, Your Excellency. I'd got word you might be here. I know your face, pirate, but your name was borrowed the last time we spoke. Ah, yes, I recall. Mr. Duncan Walpole. I missed that one. So, what's a Templar Grand Master doing so far from his Castillo? I'd rather not say. And I'd rather not cut your lips off and feed him to you. 참으로 에드워드다운 신문 방식이죠. 2 years ago, we offered a reward for the sage's recapture. Today, someone claims to have found him. This gold is his ransom. Who found him? 황금보다 값진 현자의 행방, 귀가 솔깃해진 에드워드는 토레스에게 무언의 압박을 가합니다. A slaver by the name of Lawrence Prince. He lives in Kingston. We like this story, Torres. And we want to help you finish it. But we're going to do it our way. Using you and your gold. 그들의 요새를 점령한 에드워드. 허나 그 대가로 얻기로 한 황금 대신 그는 관측소의 추격을 위한 실마리를 쫓기로 합니다. 현자 로버츠 말이죠. 다음날 노예상 프린스와의 접촉을 앞두고 에드워드는 아데알리를 만나 자신의 계획을 전하려 합니다. Here's how it goes. Torres meets with Prince carrying a portion of the ransom, saying the rest is close behind. When we see the sage, you bring in the rest of the gold, make the swap, and get out. I'll be watching all from close by. No, Kenway, you run this scheme alone at the risk of losing the faith of your crew. It makes me ill to think of you bartering with that wretched slaver. 계속되는 선장에 집착해 선원들의 신뢰마저 무너져갑니다. 아데알리는 이번 일에서 빠지겠다고 선언하고 설상가상 거래 현장에는 키드까지 나타나죠. That lad's here to kill him. 곧바로 그들을 습격하려 하는 키드. Now's the time. No. Not until we see the sage. 하지만 에드워드에겐 로버츠의 행방이 먼저였습니다. 그의 머릿속엔 온통 관측소 뿐이었으니까요. This is a portion of the ransom. The rest is close at hand. It pains me to traffic a man of my own race to profit, Mr. Torres. Tell me again, what has this Roberts fellow done to upset you? 갑자기 태세를 전환하는 프린스. Is this some form of Protestant piety I'm not familiar with? 그리고 말없이 돈주머니를 돌려주는데. Perhaps another day. What? Next time, see to it that we are not followed. 그러나 프린스와 토레스를 쫓던 에드워드와 키드의 미행은 결국 들통납니다. 경비병들이 쏟아지고 두 사람이 달아나면서 계획은 보기 좋게 틀어져 버리죠. 두 사람을 놓친 에드워드를 책망하며 이제 무슨 말을 해도 직접 쫓아가 처단하겠다는 키드. 에드워드는 그런 키드의 뒤를 따라가며 계속해서 마음을 돌리려 합니다. Stay your blade, kid. Wait. 마을을 가로지르며 그들의 추격전은 계속됩니다. Complications your greed stirs. They'll bring you to grief in the end. I didn't take you for a moralist. Morality's got naught to do with it. It's natural law, like knife follows day. Coin's not a real purpose for living in. And your creed is, I suppose. You know my answer. 끝없는 욕심은 언젠가 부메랑이 되어 돌아올 거라 경고하는 키드. 이번 기회를 놓치면 모두 에드워드의 책임이라며 몰아붙이지만 현자만 찾으면 그만인 에드워드는
끝내 그녀를 붙잡는 데 성공합니다. Damn you, old scratch! Keep your natty hands off me! I can't let you kill those men, kid. Not until I found the sage. I've been stalking that pig for a week now, charting his moves, and here I find not one but two of my targets, and you rob me of both. Patience, man. You'll have your kills. When I locate the sage, you're helping me take Prince. Got that? 결국 키드는 에드워드가 프린스 암살을 돕는 조건으로 함께 현자의 행방을 찾기로 합의합니다. I came to Kingston chasing a target. Getting pissed ain't a priority. We could work together on this, you know. It's Lawrence Prince you're after. I want his prisoner. We're after the sage as well, Edward. Careful who you cross. May the best man win. With so many men about, we can't rely on stealth alone, so... I'll do what I can to distract and draw their attention, giving you a chance to cut them down. 갑자기 손을 깨물어 그 피를 입술에 바르는 키드. 잠시 먼 곳을 바라본 사이 키드는 전혀 다른 사람이 되어 있었죠. Your name's not James, is it? Not most days. Come on. 그렇습니다. 키드는 남자가 아닌 여자였던 것이었죠. 이내 그녀는 풍차에서 뛰어내리고 에드워드는 얼떨떨한 듯 그 뒷모습만 바라봅니다. Stand your ground! Please, I've been shot. I need aid. Christ, Thompson, look at her. She's hurt. Dreadfully, sir. I'm poorly. All right. And faint. Take an arm, lass. Bless you, lads. 상처 입은 여인을 제법 애초롭게 연기하며 손쉽게 정문을 열고 경비병까지 해치우는 키드. 그녀가 만들어준 틈을 타 저택으로 숨어든 에드워드. 어둠 속에서 경비병들을 하나씩 조용히 처리하며 나아가고 마침내 프린스의 심장에 암살검을 꽂아 넣습니다. Why hang over me like a leering crow? To see an old man suffer? You've caused no small portion of suffering yourself, Mr. Prince. Retribution, I suppose. You absurd cutthroats and your precious philosophy. You live in the world, but you cannot make it move. You mistake my motive, old man. I'm only after a bit of coin. 마지막 순간 프린스는 에드워드에게 뼈아픈 말을 남깁니다. 자신을 심판하는 그 역시 결국 같은 돈을 쫓아 여기까지 왔다는 것이었죠. Heads up, Kenway! I found your man! I remember you. The Templar from Havana. I'm no Templar, mate. That was just a ruse. We've come here to save your ass from this slaver. Save me? I work for Mr. Prince. Well, then he's a poor man to call master. He meant to sell you out to the Templars. Oh, you can't trust anyone, it seems. 그가 잠깐 동요하는 사이 탈출에 성공한 키드. 로버츠는 종을 울리고 또다시 사라집니다. 로버츠! 그때 종소리에 경비병들이 쏟아져 나오기 시작합니다. 눈앞에 로버츠를 또다시 놓친 에드워드는 속이 쓰렸지만 키드와 함께 폭풍우를 뚫고 서둘러 그곳을 빠져나갑니다. Lost your man again, did you? Aye. Roberts is a devil with a queer aversion to kindness. I suppose that's two men I've lost today. So, what's your real name, lass? Mary Reed to my mum. And them I call friends. But not a word of it to anyone. Or I'll unman you as well. 오랫동안 남자로만 알고 지낸 제임스 키드는 그날로 사라지고 메리 리드라는 새로운 여사친이 탄생하는 순간이었습니다. Why'd you go on the account, Edward? Did you never think to join the King's Navy? Live an honest life? That's funny. My wife said the same before I left. 놀랍게도 메리는 아내 캐롤라인과 똑같은 논리로 말을 이어갑니다.
덕분에 아직도 이락 천금의 환상을 꿈꾸며 평범한 일은 거부하는 철없고 허황된 에드워드의 순진한 정신 세계가 다시 한번 드러나죠. The chance at a fortune. A decent life. And what did she want? Your wife? She just wanted us to be together. But she'll be glad when I return with pockets heavy with coin. And I can give her the life she deserves. Your wife loved you poor. And you left her for the scant hope of getting rich. You go on now, Edward. I'll stay here a while. Contemplate the foolishness of men. 시간은 흘러 1718년 1월 나소의 선술집. 여전히 에드워드는 관측소 도면을 보며 생각에 잠겨 있습니다. A rum flip this time. And where'd I find fresh eggs in this wretched town? There's little else but piss and insects. Aye, we're working on that. Dear lady, what do they call you? And when they're sober, a jilt when they're sauced, but never lady. Well, good Leanne, 주정뱅이 잭은 여전히 술독에 빠져있고 잔뜩 흥분한 찰스 베인의 목소리가 들려옵니다. It's a ruse to keep us soft before they attack Nassau. You'll see, mark me. It's no ruse, Vane. I heard it straight from the mouth of a greasy Bermudan captain. There's a pardon on offer for any pirate that wants it. Ruse or no, I think it's plain the British may return to Nassau with arms, no doubt. We'll need a plan. Walk with us, Kenway. There's trouble brewing. 나소에 뭔가 심상치 않은 일이 벌어지고 있었습니다. 국왕이 자수하는 해적은 모두 사면하겠다고 발표하면서 나소가 술렁이기 시작한 것이죠. 호르니 골드는 앞날도 분명하지 않은 마당에 괜히 국왕의 성미를 건드리지 말자고 했습니다. 몇 년을 쏟아부었지만 나소에 남은 건 병자와 게으름뱅이 뿐이었고 왕의 군대가 들이닥치면 이 흙구덩이를 위해 목숨까지 걸 자신은 없다는 것이었죠. 반면 태츠에게 나소는 꼴이 조금 처량할 뿐 자유로운 사람들이 세운 엄연한 공화국이었습니다. 에드워드 역시 태양과 럼주가 있고 마음 내킬 때 쉴 수도 있으니 런던보다 못할 게 없다며 태치의 편을 들었고요. 결국 두 사람의 말싸움을 정리한 것도 에드워드였습니다. 시체는 되살릴 수 없어도 병자는 약으로 고칠 수 있으니 영국의 눈을 피해 약부터 구해보자는 것이었죠. 마침 2년 전 침몰한 스페인 함대에 밀봉된 약이 남아있을 가능성이 있었습니다. 문제는 그 깊이까지 내려갈 잠수종이 필요하다는 것. 어떻게든 잠수종을 구하여 약을 건져오기로 하면서 세 사람은 이번만큼은 정말 대포 한번 쏘지 않고 나소를 살려보기로 합니다. Agreed, Thatch. Agreed. Aye. I'll meet you near the wrecks as soon as you're able, Kenway. Remember, Thatch, keep your cannons corked. Piss off, Ben. 잭도우로 돌아온 에드워드. Saw you chewing the fat with Hornigold and Thatch. Rather heated, it seems. Nah, not so bad as that. We're only dreaming up remedies for keeping Nassau in tip-top shape. Any good ones? Aye. The best of them being we purchase ourselves a diving bell, and then go diving for medicines off the Florida coast. It's a long shot, that one. Might be. But think on what else we might find with a diving bell on the jackdaw. 물론 에드워드는 잠수종을 약을 건져 올릴 때만 쓸 생각이 아니었습니다. 어렵게 손에 넣는 김에 침몰선까지 탐사해 해저에 잠든 제아도 모조리 인양할 속셈이었죠. 마침 아드알리는 남쪽에 야영 중인 국왕의 사면을 받아들인 해적들의 잠수종을 가져다 쓰자고 제안했고 에드워드는 옳다구나 하고 곧장 찬성합니다. Adewale was right. The bell is here. 곧바로 그들의 야영지에 잠수종을 찾으러 온 에드워드. 빠르고 은밀하게 보초들을 쓱 싸가고 잠수종을 획득하는 데 성공합니다. This'll do. 훔친 잠수종을 배에 싣고 태츠와 약속한 스페인 함대가 침몰한 곳에 도착한 에드워드. Devil in his hole, Thatch. This is a darling galley. 32 guns, is it? I lost count at 40. You've stepped up a rung. So, any luck finding medicines here?
Nothing round this spot, sadly. But there's a few wrecks yonder that ain't been scoured by nothing but crabs and coral. 난파선으로 이동하려는 그때 Edward? Edward, is that you? My goodness, the West Indies is a compact place. 이게 누구신가? 스티브 보넷이 해적이 되었습니다. I met Mr. Thatcher a month or so ago, and he offered to take me under his yardarms, so to speak. Says I must wash the hayseed from my hair before I'm a true pirate. 아버지이자 성실한 남편이 왜 이러고 있는지 모르겠지만 어쨌거나 나소를 추천한 에드워드는 흐뭇할 뿐이었죠. 반가움도 잠시 침몰한 함대에서 약병을 찾기 위해 본격적으로 잠수를 시작한 에드워드. 잠수정 안에서 산소를 시원하게 한번 들이마신 에드워드는 침몰한 함대에 갑판문을 들어올려 안으로 들어가 온갖 고생을 해가며 상자 속의 약병을 얻게 됩니다. 그렇게 회수한 약병을 들고 바닷속을 헤엄쳐 다시 선상으로 돌아온 에드워드. Ahoy! Any luck? I found one crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoiled. 이미 내용물이 다 썩어버린 약병. 태체는 그냥 손쉽게 훔쳐버리는 게 어떠냐고 하지만 에드워드의 생각은 다릅니다. We're to be subtle. Says Ornagold, a pirate, now too proud to call himself one. He prefers caution to cannons. Caution's nothing without charisma. Or if a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. And all men will submit. And would you be the devil? 호르니골드와는 달리 태체는 매우 호전적입니다. 사면이고 나발이고 무서울 게 없는 도파민 덩어리의 무식한 해적 그 자체였죠. We're an audience. Aye. It's all a big show. Give your quarry something to fear. Some hellish thing from a fevered dream. And men will drop to their knees, pleading for their lord before all else. Oh, God. Looks fine. Of course it does. 뭐 일단 똥폼 한번 거하게 잡아본 태츠는 에드워드에게 조용히 약을 얻을 방법이 없다면 조만간 직접 행동할 의사를 내비칩니다. Otherwise, I'll handle it myself. 그리고 며칠 뒤 별다른 일 없이 바다를 떠도는 와중 열심히 배를 수리하고 있는 호르니골드를 마주친 에드워드. What the hell's happened here? Were you attacked? Other way round. It were Blackbeard who struck first. Opened fire on a British man-of-war, the pillock. What in God's name for? Still searching for medicines, but he's gone barmy if you ask me. I'll bring him home. Leave him, man. He's heaped this trouble on himself. 결국 사고를 친 검은 수염 태츠. Ade, see there? It's the Queen Anne, Captain! And she's in a bad way! Thatch is overwhelmed. I'm going ashore. I'll keep the jackdaw circling. 그냥 관측소를 찾아 팔아먹어 돈으로 찍어 누르면 된다고 생각하는 에드워드로선 고집불통 태츠나 국왕의 총애를 바라는 호르니골드나 모두 이해가 가지 않습니다만 위기에 처한 친구는 일단 구하고 봐야죠. 에드워드는 전투가 벌어지는 곳으로 달려가고 있습니다. Blackbeard! What devilry have you stirred up this time? Edward! Come to join in the retreat! Oh, God! Some aid here! Edward, please! Hang in there, Bonnet. Keep your arms up and your back to the sea. 보넷과 함께 위기에 처해 있는 태츠를 구한 에드워드. 허나 아직 끝난 게 아니었습니다. Heads up! Mortars! Look sharp! Back to my ship, quick as you please. She'll not slip away now.
태츠를 계속 추격하고 있다는 메이너드 대위가 있는 갤리온을 잡아 그들의 목적인 약을 탈취하기 위해 에드워드는 태츠의 배를 몰고 바다로 나섭니다. Edward Kenway has the helm, and we're getting up close to these barnacles. I want to fuck her mind up. Kiss her filthy mouth. 바다 위에서 치열한 전투가 벌어지기 시작했습니다. 양측에서 날아드는 대포, 솟구치는 아드레날린에 미쳐 날뛰는 태츠, 한치의 양보도 없는 서로의 목숨을 건 사투가 이어지고 덩달아 날씨까지 사나워지며 거세게 몰아치는 파도 위에서 전투는 막바지를 향해 달려가고 있었죠. Till she falls. Stand on the helm! Point the captain and end this. Best shot. 갤리온의 위로 올라탄 에드워드는 몰려드는 선원들과 끝까지 저항하는 적의 선장을 처리하고 드디어 탈취에 성공합니다. 아쉽게도 줄곧 태츠를 쫓아다니던 메이너드 대위는 이미 도망친 후였죠. I'm not a man accustomed to murder, Captain. If you'd taken quarter, you'd not be sleeping now. Sack a muzzle, gobshite. You'll be hanged and sun-dried just as them there were in Boston. The king's called for a pardon. Captain, we've searched the hold. It's a middling take, but the medicine we found bears a Charlestown stamp. 약을 찾긴 했지만 기대했던 것과는 달리 턱없이 부족한 상황. We cannot resupply Nassau out here by force and accident alone. We should go to Charlestown for the lot. 에드워드는 모든 물자가 모이는 찰스타운에 근본적인 해답이 있다고 판단합니다. 필요한 물자를 직접 확보하려면 결국 그곳으로 가야 한다고 주장하죠. Meet me in Charlestown. 1 month from today. 그리고 어느 정도 경험치가 쌓인 보넷은 이번 전투를 계기로 드디어 독립을 하게 됩니다. Yes, Blackbeard cut me loose, sadly. Time to have a go at this myself. Well, that's grand. Yes, it's for the best, I think. I should have some wild stories when next we meet. Edward, your constant friendship has been my most treasured find on these seas. Well above gold and silver and rum, I prize the courage you have inspired in me this year. 첫 만남부터 지금까지 우연히 겹쳐 우정이 되었고 내심 그런 보넷을 보며 에드워드는 가슴속 한편이 따뜻해지는 걸 느꼈습니다. 그리고 한 달 뒤 찰스타운 앞바다. Are you not loved, Dom? Are you not wanted by your wives and families and countrymen? How else to explain your government's complete disinterest in your well-being? Hostages for medicines! These were my only terms. 인지를 잡아두고 찰스타운에 모두가 볼 수 있는 곳에 묶어놓고 물물 교환을 요구하고 있는 태츠. 6 days of pure fucking silence. 그러나 찰스타운은 그들의 위협에도 꿈쩍하지 않은 채 침묵으로 일관합니다. 예상과 달리 일이 꼬이자 적잖이 당황한 태츠는 애꿎은 인질들만 윽박질러 보지만 지금의 상황이 자신이 원했던 결말이 아니라는 사실은 누구보다 잘 알고 있었죠. By Christ! This is my predicament. To kill you, or to press you into my service. It's a decision I'll make hardly, but not with remorse. Ahoy, Edward. What the hell are you doing, man? All of Charleston can see this mess. The idea. Out of range, but well in sight. So where's the medicine? We sent a party ashore to partner with the governor. That were a week ago. No noise since. I'll handle it. Give me a day.
대책 없이 요란하기만 한 태츠의 섣부른 행동에 또다시 행동에 나선 에드워드. 그는 찰스타운 안쪽으로 이동하는 병사들을 발견하고 뒤를 밟기로 결정합니다. Aye, and in something of a hurry. I propose we follow, else they spring something we ain't ready for. Aye, and wagered your next turn on A bloody hand of rowboat. cards, as I recall. Blast! So I did. The pirates aren't worth the trouble. The captain has given the order. If heat or the reptiles don't finish us, it'll be these damnable insects. 불만에 가득 찬 영국 병사들 엿들은 대화에 따르면 문제의 대령이 약품을 빼돌리는 바람에 태츠 일행은 물론 찰스타운의 병사들까지 곤란해진 상황이었습니다. 병사들 역시 윗선의 소모적인 기싸움에 불만을 품고 있었지만 검은 수염에 대한 막연한 공포와 불안은 오히려 그를 향한 적개심만 더욱 키우고 있었죠. Hasn't torn a path into the heart of Charlestown. Bloody pirates. Someone ought to do something. Well, they'll be hunted down eventually. Every last one of them. Then speed along. You're expected. And you know how. 그 순간 강물 속에서 난데없이 악어 형님이 등장합니다. 불쌍한 병사 한 명은 그대로 물속으로 끌려갔고 에드워드는 세상 호들갑은 다 떨며 도망가는 라이더데이 일행을 뒤쫓아 마침내 대령의 주둔지 앞에 도착하죠. I apologize, sir. There was an accident. Private Simon, this crocodile. Enough. What's word from the harbor, soldier? Speak. 싹퉁바가지. They've yet to harm any of the captives, but tempers are flaring. Perhaps it's time To surrender? Never. The town is under my authority. I will not bow to the demands of a pirate. Yes, sir. As long as the supply key is with me, no man shall touch that medicine. May plague and calamity strike them all. Pirates! The ship's here! Pirates! Fall back to the mansion. 날카로운 목소리로 세상 대단한 것처럼 말하던 와이엇 대령은 그 누구보다 빠르게 후퇴를 명령하고 도망치기 시작합니다. 그 뒤를 거침없이 추격하는 에드워드. Close the gate! Watch the gate! One spark and they'll be scraping us off the wall. 찰스타운의 전병력이 에드워드를 저지하기 위해 몰려듭니다. 하지만 무력에 있어 그를 당할 자는 없었죠. 능숙하게 쏟아지는 적들을 처리하고 입만산 와이엇 대령을 궁지로 몰아넣습니다. Who the bloody Fast! I'll cut you in two. Then I'll break the dam. Oh God! Oh God, save me! The flail, you devils! Ah! Blackbeard made you as good an offer as ever a man got from any pirate. You might curse his methods, but medicine was all he wanted. And now he'll get it. 그토록 큰 소리치며 약을 내놓지 않던 와이엇 대령의 최후는 놀라울 만큼 초라했습니다. He has returned, Captain! What's the take? 2 crates. And the means for mixing additional doses. That's right thinking. Precious little of that these days. 찰스타운에서 약품과 약재를 챙겨 돌아온 에드워드. 내색은 하지 않았지만 태츠도 그제야 안도의 숨을 내쉽니다. 그리고 당분간은 나소의 병자들이 약도 없이 죽어가는 일만큼은 막을 수 있게 되었죠. We should quit these waters, Thatch. The governor is bound to muster more soldiers. You go on ahead, huh? I got some business in the north. You're done, aren't you? Giving up on us. On Nassau. Look, lad. I'm late into my 4th decade on this earth. And if I don't find some means to make the 5th quiet and cozy voyage, I'd rather sink to the devil's doorstep than call myself captain another year. 돌연 은퇴를 선언하는 태츠. How we'll meet again, lad. In this world. Or the one below. 다시 시간은 돌아가 에드워드의 과거입니다. Oi. Where you going, the market? No,
My parents have asked me to come live with them. 허구한 날 술에 취해 허황된 꿈만 꾸는 그를 캐롤라인도 더는 견딜 수 없었죠. I'm sorry, Edward, but my father is right. You had a decent wage when you worked the farm. Why can you not be satisfied with that? With me? Decent wage? That job was near as damn it to robbery. You want to be married to a peasant the whole of your life? 부, 명예, 그깟 것보다 그냥 소박한 부부의 삶이면 충분했던 그녀에게 철없는 그의 행동은 더 이상 상대할 가치조차 없었죠. Caroline! Caroline! (1718년 7월) 나소의 선술집. 찌질했던 자신의 역사를 되돌아보며 아내에게 편지를 쓰고 있는 에드워드. Putting some shape to your sentiments? Just a short letter home. I reckon she's past caring anyway. Oh, you're a hard heart that should be softer. Or soft in parts that should be hard. And how is it you're so keen for his hard parts, Mr. Rackham? You'd like to know my secrets, would you? Oh, aye. Give me a small hint, like. Or a large one if you're an upright gentleman. Open your hand. Oh. Who's shooting? Might be them ships sliding into port. 갑자기 들려오는 총성. 주정뱅이 레컴의 실없는 농담을 뒤로하고 해변을 둘러보는 에드워드는 그들에게 들이닥친 영국 함대와 병사들의 모습을 확인하게 됩니다. Well, I'll be hanged. King George has grown tired of our shenanigans. Who's the grim fella? 그는 바로 아바나에서 보았던 템플 기사단의 일원 우즈 로저스였습니다. We desire a parley with the men who call themselves governors of this island. Charles Vane, Ben Hornigold, and Ed Thatch. 로저스는 나소의 주요 선장들의 이름을 부르며 협상을 요구하고 나섭니다. What the hell is Hornigold doing? Lily-livered punk! What are you men up to? 평소 국왕의 사면에 긍정적이었던 호르니골드는 마치 자신이 나소의 대표인 양 앞으로 나가 로저스와 그 일행을 맞이하죠. 에드워드는 그들과 자리를 함께 무슨 일이 벌어지는지 알고 있어야 했었다며 초조함과 궁금함을 나타냅니다. 그리하여 에드워드는 로저스와 호르니골드, 찰스 베인과 잭 레컴이 한자리에 모인 회동에 몰래 숨어들어 작전 계획서를 빼돌리고 대화까지 엿듣죠. I pray you take the prudent course, gentlemen, and accept the king's pardon as soon as your hearts allow. For until such time, all of you will be confined in Nassau. I am sorry for this. But in lieu of a public trial, this pardon is your best bet. The governor puts it far too brightly, maggots. Take this message home. Accept the king's protection forthwith, or we will raise this town to its foundation and stretch your bloody necks. Peace! Commodore Chamberlain, we are messengers, not executioners. Not yet. 되도록 그들을 회유하고 사면을 권하는 로저스와 달리 호전적이고 강압적인 체인벌린 준장의 태도. 그 자리에 있던 해적 일당들의 마음은 복잡해집니다. Look on this as a stroke of fortune, lads. We should take the king's pardon and salvage what dignity we own. I'll be hanged before I surrender to that bobbin. Check your head, Vane. We had here a rare opportunity, a chance to take something base and shape it into a government made and maintained by men of vision. But in 2 years, we pissed it away. I won't make that mistake again. 호르니골드가 말한 기회란 특정한 사건이 아니라 나소를 해적들만의 자치공화국으로 만들 수 있었던 지난 세월 자체였습니다. 하지만 질병과 무질서, 내부 분열만 남자 그는 그 실험이 이미 실패했다고 판단한 것이죠. 그리고 다음 날 Look at him. Turncoat. Makes me bloody ill to think on how many times I've put up with Hornigold and his self-righteous shite. 호르니골드는 어느새 로저스의 충실한 길잡이가 되어 새 주인을 모시듯 나소 곳곳을 함께 누비고 있었죠. Faith and we'll survive this, Charles, with our pride intact. That's confidence. You brewed a plan I might get a taste of?
Nassau is over, that's plain to see. I say we skip out tonight and regroup at my compound. Fair enough. What's your angle? 영국 함대가 나소 앞바다를 봉쇄한 상황. 에드워드는 베인에게 훔쳐온 계획서를 펼치며 탈출 방법을 설명합니다. If we nick some gunpowder and pine pitch, we can build a fire ship and send it straight at the blockade, blasting it to smithereens. Aye. We'll use Rackham's ship. And a capable captain. 늘 술에 절어 있는 잭 레컴의 배를 움직이는 폭탄으로 쓰자는 베인. Right. Well, you got the gunpowder. I'll secure the pine pitch. 그렇게 그들은 각자 맡은 바 임무를 해결하고 다시 모이기로 합니다. 해군의 보급품 기지를 털어 화약을 구한 에드워드는 다시금 베인과의 약속 장소로 돌아가고 Come on, boys, you're lagging. It's this bloody hemp. Lieutenant! Aye, sir. The Commodore fears a revolt is nigh. His orders are to sink every goddamn pirate ship now anchored in that harbor tonight. 에드워드 일행은 준장 체인벌린이 로저스의 명령을 무시하고 반란의 위험을 빌미로 해상에 정박된 해적들의 배를 모두 침몰시킬 것을 지시했다는 것을 듣게 되죠. The conniving bastard. Someone ought to slit the Commodore's throat before he gets a chance to bark those orders. You think so? We're dead in the water otherwise. All right, I'll kill him. Your brains are baked. I won't take no part in killing the Commodore. Not one of the King's men. 베인은 단호했습니다. 에드워드는 그의 결의를 확인하고 손수 체인벌린 준장을 제거하기 위해 행동을 개시하죠. 병사들을 가볍게 쓸어버리고 체인벌린 준장과 맞붙은 에드워드. 격정 끝에 마침내 그의 몸에 칼날을 깊숙이 꽂아 넣습니다. The Governor's given us a pardon, Commodore. Don't a man's word mean anything in these times? Has syphilis clouded your mind? Why scratch and claw to protect such squalor? Your parasites feeding off the industry of honest men. Much like King George in that respect. Know your place, peasant. You may have taken my life, but you have not improved your own by any measure. Does some purpose keep you talking? If not for that heathen, Governor Rogers, I'd have seen you hanged from your own cross trees. 사실 체인벌린은 자신의 본분에 충실한 군인이었고 해적을 향한 그의 비난에도 틀린 말은 없었습니다. 그렇게 그는 마지막까지 독서를 쏟아내며 숨을 거둡니다. The Commodore's dead. Are we ready? We're close. We've got a problem with the galleon. There's a couple of dozen. Bloody hell. You'd raise a cloud here, lout. 자신의 배는 폭탄이 되고 본인은 메타자까지 당한 레컴. 그에겐 여러모로 잊기 힘든 순간이겠죠. As I was telling, a squad of lobsters has commandeered our galleon. We're gonna have to clear it out before we use them cannons to blow the blockade. 준비는 끝났지만 앞바다는 여전히 영국 해군이 장악하고 있는 상황. 봉쇄선으로 향하는 항로를 열기 위해 에드워드와 베인은 대포와 박격포를 퍼부으며 앞을 막는 함선들을 차례로 격침시켜 나갑니다. The fire ship's about to blow. Steer clear, Captain. 준비했던 레컴의 배가 화약을 가득 싣고 적들의 봉쇄선으로 향합니다. Rockets broke. Full sail. No pressure, eh, can we? The Obeah comes natural to us. We ain't out of this yet. 뒤쫓아오는 적들을 따돌리며 폭풍우 속을 내달린 에드워드와 베인은 마침내 나소를 빠져나가는 데 성공합니다. A mighty mess there. Burn, you bastards! The burning up your ass, governor! 드디어 봉쇄선을 뚫고 바다로 빠져나온 해적들. 베인과 선원들은 되찾은 자유를 만끽하며 한껏 들떠 있었죠. 그들은 뱃머리를 돌려 그레이트 이나구아로 향합니다. 자유를 꿈꾸던 해적들의 도시 나소의 몰락을 뒤로 한 채 말이죠. 1718년 10월 돌아온 에드워드는 또다시 술에 취해 뻗어 있었습니다.
Ahoy, kid. You missed quite a time. Aye. Pity about Nassau and Blackbeard flying the coop. Oh, we'll see about Thatch. Vane's off to see him now, and I'm following soon. This is what's left of your experiment in democracy. Aye. We do as we please here, and we take our time doing it. For Christ's sake, Edward. Don't anything but the stink of riches wrinkle your nose. What's got into you, man? Reality, mate. Reality. There was a fire. See that you ain't pulled into the drink by this drowning rat. Oi! I've lived longer than most men who trod this path. 나소의 몰락을 눈앞에서 겪고도 여전히 정신을 차리지 못한 에드워드에게 쓴소리를 내뱉는 키드. 제2의 나소를 꿈꾸며 현실을 외면하는 그의 안일한 낙관이 결국 또다시 모두를 위험에 빠뜨릴 거라 경고합니다. I'll admit, when put up against Nassau, this is a sorry sight. And you think Blackbeard coming here will change things? We'll be the terror of every captain, merchant or navy. Try to resurrect Nassau and you'll lose her all over again. There's not enough of us left. We know who our enemies are now. Things will be different this time. That's what I'm afraid of. 끝내 말이 통하지 않자 실망한 키드는 그대로 돌아섭니다. 며칠 뒤 에드워드는 검은 수염의 은퇴식에 참석하죠. 물론 그가 다시 바다로 나설 마음은 없는지 떠볼 생각도 있었습니다. A great disappointment you are, Thatch. His mind's made up to stay, he says. So sod him. And hang all of you lot that follow this sorry bastard into obscurity. 갑작스러운 그의 은퇴에 실망과 분노를 감추지 못한 베인은 악담을 퍼붓고 자리를 떠납니다. 하지만 그렇거니 하고 받아넘긴 태치는 회의적인 태도를 나타내며 에드워드를 설득하려 하죠. I know you're come to call me home, Kenway. Your faith in me is kind. But with Nassau done in, I feel I'm finished. I'm not of the same mind, mate. But I won't begrudge you the state of yours. You still looking for that sage fellow? Aye. Taking a prize a month back, I heard a man named Roberts was working a slave ship called the Princess. Might want to see about it. 로버츠의 행방에 관한 정보를 얻었지만 그의 은퇴가 못내 아쉬운 에드워드. 그 마음이 표정에 고스란히 드러나죠. Don't sit there like a barrel of wet fish. We're celebrating my retirement! Uncork this man's breakfast! 태체의 농담에 웃음을 터뜨리던 순간 에드워드는 황급히 자리를 뜨는 수상한 사내를 발견합니다. Save us a few bottles, eh? 수상한 사내의 뒤를 조용히 밟기 시작한 에드워드. 얼마 지나지 않아 그가 첩자임을 눈치채고 적 함장과 은밀히 접선하는 현장을 지켜보며 두 사람의 대화를 엿듣습니다. Stay here. Shoot anything that moves. Easy. All up and down the beach. It was easy. The scoundrels drank themselves witless. Splendid. On my signal, Lieutenant Maynard's fate will rain hellfire down on them. A fitting end to their lawlessness. 지난 약품 탈취 때 놓쳤던 메이너드 데이가 또다시 태치를 쫓아 이곳까지 들이닥친 것이었죠. 그들은 해변 곳곳에 폭약을 설치하고 함대의 박격포로 태치 일행을 습격할 계획이었습니다. 에드워드는 곧장 뒤를 밟아 적들을 하나씩 처치하며 접근합니다. 하지만 이행을 눈치챈 적들이 서둘러 함대에 신호를 보내고 결국 거센 포격이 시작되죠. 포격으로 해변은 이미 쑥대밭이 된 상황. 함대를 막으려면 잭도로 돌아가 맞불을 놓아야 했죠. 잠시라도 지체하면 배마저 잃을 판이었습니다. 쏟아지는 포격을 아슬아슬하게 뚫고 에드워드는 잭도우에 간신히 다다릅니다. Jesus, Edward. Living like this is like living with a large hole in your head. And every goddamn time
태츠는 이 위태로운 삶에 진절머리가 났습니다. 하루하루 목숨을 내놓은 채 아슬아슬한 줄타기를 이어가야 하는 그런 인생의 말입니다. 나소의 비렁뱅이들에게 약품을 구해주는 일을 끝으로 해적의 삶을 접으려 했던 검은 수염 태츠. 하지만 이번에도 타이로 전투에 내몰리고 맙니다. 그는 거지같은 사면령에 대한 대답은 바로 이것이라며 대포를 퍼붓고 놈들을 산산조각 내자고 외치죠. 결국 적선을 격추시키며 전투는 백병전으로 이어집니다. 치열한 선상 위의 전투 속에서 태츠는 부상을 입고 맙니다. 결국 수적 열쇠를 이겨내지 못한 태츠는 그 자리에서 생명의 불꽃을 꺼뜨리고 맙니다. 눈앞에서 오랜 동료를 잃고 반쯤 넋이 나간 에드워드 역시 적들의 공세에 밀려 그대로 바다로 추락하죠. 겨우 정신을 차린 에드워드는 잭도우로 돌아왔지만 전의를 완전히 잃은 채 말없이 정처 없는 항해를 시작합니다. What of Thatch, sir? Did he fall? Captain? He drinks damnation. 그레이트 이나구아로 돌아온 에드워드. 태츠의 죽음을 전해 들은 동료들은 누구 하나 쉽게 입을 열지 못한 채 깊은 슬픔에 잠깁니다. 수많은 위기를 함께 넘기며 언제나 바다를 호령할 것 같았던 검은 수염. 하지만 이제 그의 호탕한 웃음도 거친 목소리도 다시 들을 수는 없었죠. We recovered this. 태츠가 남긴 모자를 바라보자 애써 외면하던 현실이 다시 피부로 와닿는 에드워드. 이내 말없이 자리에서 일어나고 동료들 역시 하나둘 그의 곁으로 모여듭니다. 그렇게 모두는 이제 돌아올 수 없는 검은 수염 태츠를 함께 기리기 위해 에드워드를 바라봅니다. We lost Edward Thatch this night. But Blackbeard yet lives. He lives in the nightmares of governors. He lives in the fearful tales told by officers, and he lives in the heart of every pirate who wants only to be free. He will not be forgotten. Not now. Not ever. 그리고 그날 밤 추모를 마친 동료들이 떠난 뒤에도 에드워드는 홀로 해변에 남아 발걸음을 떼지 못합니다. 그의 앞에는 주인을 잃은 태츠의 낡은 모자만이 놓여 있었죠. 얼마 전까지 함께 술을 마시며 웃어대던 그의 거친 목소리가 귓가를 맴돌지만 다시는 그 모습을 볼 수 없다는 현실만이 무겁게 다가옵니다. 멀리서 들려오는 애니 노래가 적막한 해변을 채우는 동안 에드워드는 모자를 바라본 채 말없이 술병을 기울이죠. 한 모금을 삼키고 다시 한 모금을 비워내도 눈앞에서 태츠를 잃은 기억은 좀처럼 흐려지지 않았습니다. 그렇게 밤이 깊어가는 줄도 모른 채 끊임없이 술을 마시며 그는 오랜 동료의 마지막 자리를 홀로 지킵니다. Rum tastes sweeter among friends, pirate. 그러던 중 무심코 태츠의 모자를 집어든 에드워드. 모자 안쪽에서 낯선 종이의 감촉을 느끼고 조심스럽게 꺼내보니 그곳에 한 장의 지도가 곱게 접힌 채 숨겨져 있었죠. At it again, Canway. I thought you'd be done chasing fairy stories. Not yet.
검은 수염 대체가 죽은 뒤 앞으로의 대책을 함께 마련하기 위해 베인이 머물고 있는 곳을 찾아간 에드워드. So Thatcher's been topped. Fuck's sake. He was outnumbered. I couldn't reach him. Devil damn the man, he was fierce, but his heart was divided. It's hard to let go of the life that you know best. Nah. My own idiot father liked to brag about how he meant to purchase a ship of his own. I'll get a privateering contract, Charlie. Your old dad'll be a captain. Drowned in a whiskey bottle before he ever left shore. 잠시 침묵이 흐르고 베인은 일 얘기를 꺼냅니다. Right, Kenway. I've been musing on this plan of yours. This observatory you're always going on about. How do we know it exists? We find a slave ship called the Princess. Aboard should be a man called Roberts. He can lead us to it. All them slavers work for the Royal African Company. Let's find one of their ships and start asking some questions. 두 사람은 다시금 관측소로 목표를 돌립니다. 로버츠의 흔적을 찾아 로열 아프리칸 컴퍼니의 노예선 프린세스를 추적하기 위해 바다로 나서죠. Damn that Captain Vin! He's unloading everything he has. He'll sink it if he's not careful. We'll get closer. 노예선에 갇힌 이들은 안중에도 없이 포를 퍼붓는 베인. 이를 지켜보는 에드워드와 아데왈리는 걱정이 앞섭니다. Vin's dead in the water. Taking us close. 하지만 걱정과 달리 역공을 맞은 베인의 배가 자초되고 잭도우는 그를 구하려 급히 옆으로 붙습니다. 수세에 몰린 베인과 선원들은 서둘러 잭도우로 옮겨 타고 곧장 키를 돌려 노예선의 추격을 이어갑니다. You still in one piece, then? Chase those bastards down, Kenway. I'll murder the men who scold my ship. Keep calm, mate. Remember what we're after. 그렇습니다. 두 사람의 목적은 눈앞에 적선을 침몰시키는 게 아니라 노예선 프린세스의 행방을 찾아내는 것이었죠. 같은 로열 아프리칸 컴퍼니 소속의 배를 습격해 로버츠가 어디로 향했는지 단서를 얻는 게 우선이었죠. 에드워드와 베인은 포격으로 노예선을 무력화한 뒤 곧장 가판으로 뛰어내립니다. 수많은 적이 달려들며 가판은 순식간에 아수라장이 되었지만 두 사람은 치열한 백병전을 벌이며 하나씩 제압해 나가죠. 그리고 마침내 선장을 사로잡아 로버츠를 뒤쫓을 정보를 얻는 데 성공합니다. This captain claims the princess sails out of Kingston every few months. All right. We'll set a course. You made ash of my sails and rigging, jackanapes. You owe me a share. Damn it, Vane! Oh, Charles, what a surly devil you are. Don't fuck with me, Jack. Oh, but it's my mandate to fuck with you, Charles. Lads, See, the boys and I had a bit of counsel while you were wasting time with your slop. And, well, they figured I'd be a fitter captain than you reckless dogs. I've got you another cunt, Tracer! This one I figure I might sell for a tenner down in Kingston. But with you two grog blossoms, I can't take any chances. You regret this day, Rackham. I regret most of 나소를 them. 탈출할 때 자신의 배에 폭약을 실어 터뜨리게 한 일로 베인에게 앙금이 남아있던 레컴. 관측소를 쫓는 항해에 불만을 품은 선원들을 선동해 결국 반란을 일으키죠. I'll gut you, Jack Rackham! I'll open you up! I'll tear out your organs and string a bloody loot with them! stop your goddamn howling, Vane! There's no bloody use! Well, well, the fearsome Edward Kenway speaks, eh? Pray tell us, Captain, how to quit this predicament. And tell us what genius you have for sailing a boat with no sails and no rudder. Shut your gob! 결국 두 사람은 돛도 키도 없는 배를 버리고 가까스로 인근의 섬에 몸을 옮깁니다. 하지만 구조될 기약조차 없는 고립 생활이 이어지면서 두 사람의 갈등은 더욱 깊어져만 갔죠. 특히 베인은 시간이 흐를수록 점점 더 신경질적으로 변해갑니다. Keep still now. I'll take these oysters you've ordered. You mad sap. This island's crawling with food if only you'd care to look for it. I am looking, Louse. Found some just here.
Don't come following now. Do you hear me? Don't come looking for me. Wretched fool. Go dance with the fishermen and their dories, Kenway. This island's mine. Come at me and I'll cap you, bastard. It was your bloody imagination that landed us here, Kenway. I'll be damned if I let that mind make one more decision for me. 이미 이 성을 잃어버린 베인은 에드워드가 모아둔 식량과 물을 빼앗은 채 섬의 주인은 자신이라고 우깁니다. 대화로 그를 진정시키려던 에드워드의 노력도 소용없었죠. 끝내 목숨까지 빼앗겠다며 달아나는 베인. 에드워드는 기겁하게 도망치지 말고 정면으로 나오라고 외치며 섬 곳곳으로 달아나는 그의 뒤를 계속해서 쫓아갑니다. I said not to follow! Jesus, you've lost your head, man! It's a fair exchange for finding these flintlocks and grenados. Listen, Vane. We can hunt with those guns. And I mean to! 이미 정신줄을 놔버린 찰스 베인. 모든 책임을 에드워드에게 돌린 베인은 분노에 사로잡힌 채 총을 쏘며 섬 깊숙이 달아납니다. 에드워드는 날아드는 총알을 피해 끈질기게 그 뒤를 쫓고 마침내 두 사람의 마지막 결투가 시작되죠. Quit this madness, Vane! Come to tell another of your fairy stories, have you? You goddamn fucking knave, Vane! Nancy boy, only done half a fucking job. Fucking hell. Is this my reward for believing the best about men? For thinking that a bilge rat like you could muster up some fucking sense once in a while? Maybe Hornigold was right. Maybe the world does need men of ambition. Stop the likes of you from mucking it all up. Or maybe you just don't have the stones to live with no regrets. Don't save me a spot in hell, Shanka. I ain't coming soon. 끝까지 정신줄을 놓고 덤벼드는 베인을 죽이지도 못하고 살리지도 못한 에드워드는 그를 흠씬 두들겨 팬 뒤 그대로 돌아섭니다. 그러다 마침 지나가는 배 한 척을 발견하고는 베인을 섬에 남겨둔 채 혼자 배를 탈취해 빠져나가기로 하죠. 그리고 시간이 흘러 1719년 5월 그레이트 이나구아의 항구. Stealing a fishing schooner single-handed. Damn canny, Captain. As is taking back my brig from this pillock. Once again, I thank you both. 레컴은 잭도우를 빼앗아 선장 자리에 올랐지만 그마저도 얼마 버티지 못하고 국왕의 사면을 받으러 향했고 그 사이 키드가 붙잡힌 이들을 모두 풀어주고 다시 배를 탈환했죠. 결국 레컴은 자신이 빼앗았던 잭도우의 포로로 실려 그대로 이곳까지 잡혀온 것이었습니다. So what now? Still chasing your elusive fortune? Aye, and I'm close. I've heard the sage is sailing out of Kingston on a ship called the Princess. Put your ambition to better use, Kenway. Find the sage with us. I've no stomach for you and your mystics, Mary. I want a taste of the good life. An easy life. 키드는 돈보다 더 나은 뜻을 품고 함께 현자를 찾자고 권하지만 에드워드는 편안한 인생을 원한다며 거절하죠. 정직한 사람에겐 편안한 삶이 없다며 키드는 아데왈리와 함께 레컴을 끌고 떠납니다. I expect I should ask around about the princess you seek. 잭도우로 돌아온 에드워드와 아데왈리는 마을에서 프린세스의 정보를 캐기로 합니다. What news, Ade? I haven't seen the princess for 8 weeks or more, meaning she may soon be back. What else? I thought this buck belonged to the other men who was asking about the princess this morning. So I told them that... What other men? Haughty sailor in plain rags, and a gent with a scar just here. Where have they got to? 그들이 호르니골드와 로저스임을 알아챈 에드워드, 뒤를 쫓으려 하자 아데왈리가 갑자기 잡아세우죠. I grow tired of chasing these fantasies of yours, Edward. As does the crew. Hang in there, man. We're getting close. 선원들의 불만을 거듭 경고하는 아데왈리. 하지만 에드워드는 대수롭지 않게 넘기고
발길을 돌려 로저스와 호르니골드의 거처로 숨어듭니다. 그리고 그들의 이야기를 엿듣게 되죠. If you don't mind me asking, sir, what's the meaning behind these blood samples we're taking? Torres tells me that blood is required for the observatory to properly function. How do you mean, sir? If one wishes to use the observatory to, say, spy on King George, then one would require a drop of the king's blood to do so. In other words, a small sample of blood gives us access to a man's everyday life. 두 사람은 관측소를 작동시키는 데 필요한 피해에 관해 이야기를 하고 있었죠. 모든 템플 기사단원이 만일의 사태에 대비해 자신의 피를 뽑아 토레스에게 건넸다고 합니다. And trust, I reckon. Yes, but fear not. Torres has shipped our samples to a Templar safe house in Rio de Janeiro. We will not be the observatory's first subjects, I assure you. Aye, sir. I suppose it's a small price to pay for what the Templars have given me in return. Precisely. Come then. We will not keep the Grand Master waiting. Where are we to meet him? The docks. They're not far. Sir, the reinforcements have arrived. 그랜드마스터인 토레스 총독과 부두에서 만나기로 한 두 사람. 그들이 모두 만나는 자리라면 현자의 위치도 파악할 수 있을 거라 생각한 에드워드는 들키지 않도록 거리를 유지한 채 빗속을 조용히 헤치며 이동해 그들의 뒤를 쫓습니다. 그들은 해변의 창고로 향하고 있었고 에드워드는 몰래 숨어들어 그들을 훔쳐봅니다. What of the sage's present location? Do we know? Africa, Your Excellency. Africa? By God. The winds do not favor that route. I concur, Grand Master. I should have sailed there myself. One of my slave galleys would be more than capable of making a swift journey. Slave galley? Captain, I asked you to divest yourself of that sick institution. I fail to see the difference between enslaving some men and all men. Our aim is to steer the entire course of civilization, is it not? A body enslaved inspires the mind to revolt. But enslave a man's mind, and his body will follow on, naturally, efficiently. A fair point, Grand Master. 확실히 사람을 지배하는 데 능숙한 토레스. 그들의 말에 따르면 로버츠는 현재 아프리카의 프린시페 섬에 있으며 버제스와 코크렘이 그를 확보하러 이미 떠났다고 합니다. 그런데 그때 호르니골드가 잭도우를 발견하며 에드워드의 존재를 눈치채죠. Edward Kenway! Imagine my surprise at seeing your jackdaw anchored there. Have you heard all you came to hear? Will you now rescue the sage from our clutching hands? A pox on you, traitor! You sold us downriver. Because I found a better path. The Templars know order, discipline, structure. But you never could fathom these subtleties. Goodbye, old friend. You were a soldier once, when you fought for something real. Something beyond yourself. 잭도우를 보고 미행을 알아챈 호르니골드. 에드워드는 동료들을 배신한 그를 용서할 수 없다며 모습을 드러냅니다. 호르니골드는 질서와 규율도 없는 멍청이들과 자신은 다르다며 맞받아치죠. 적들을 처리한 에드워드는 로버츠를 찾기 위해 잭도우로 돌아갑니다. Damn Burgess and Corcoran for turncoats. These bloody Templars. Now in league with the Portuguese, it seems. No matter. They'll still lead me straight to Roberts. So that's your game. Chasing this fantasy of yours and drawing us all along whether we would choose it or no. You'll be thanking me soon enough. 또다시 아데알리는 자신과 선원들의 불만을 표하지만 에드워드의 고집은 꺾을 수 없습니다. What's our course, Captain? Principe, Quartermaster. We're sailing for the coast of Africa. 언제 터질지 모르는 선원들의 불만에도 에드워드는 관측소의 잭판만 바라보며 직진합니다. 그렇게 삐걱대는 잭도우는 로버츠가 있는 프린시페 섬에 다다르게 됩니다. Brief, that's the princess. The sage is here. I'm off to find Roberts. Don't stay long. The crew's getting restless out here. Poor bastards. I fear we're late. 섬에 도착한 에드워드는 노예섬 프린세스를 발견하고 로버츠를 찾아 안쪽으로 들어섭니다. 하지만 길 곳곳에는 로버츠 일당의 시체가 널려 있었죠.
먼저 출발한 버제스와 코크렘이 포르투갈군과 손잡고 로버츠를 궁지로 몰아세운 듯했습니다. Captain Kenway. Yet another dire situation, Roberts. We really must stop meeting like this. Stop tailing me and your wish had come true. There's no need for this. You know I'm as good as my word. Our Captain Howell was killed today in a Portuguese ambush. Headstrong fool. I warned him not to go ashore. It was orchestrated by the Templars Burgess and Cockram. The same sort that took you to Havana. Ah, I see now there is no escaping the Templars' attention, is there? I suppose it is time to fight back. I do like the sound of that. And I know just how I'll do it. But these men, Burgess and Cockram, they cannot be allowed to leave with word of my escape. They won't. Count on it. 결국 로버츠는 물러설 수 없다며 맞서 싸울 수밖에 없음을 깨닫고 에드워드와 손을 잡습니다. 다만 자신의 탈출이 알려져선 안 된다며 버제스와 코크렘을 먼저 제거해달라 부탁하죠. 자신에게 나선 에드워드는 먼저 버제스와 맞닥뜨립니다. 큰 소리친 것과 달리 버제스는 손쉽게 처리됩니다. 이어 에드워드는 다시 숨어들어 코크렘까지 암살하는데 성공하죠. You done us good, Kenway. Proved yourself a true bravo. And for what? His own bloody pride. You stepped in the path of my prize. Not a thing a man should do. A cock short cully. Just like Hornigold said. That Templar scab means nothing to me. None of you do. And you're worse for it, Kenway. It were the Templars who took us in when all else went to shit, not our king. 시종일관 그의 멍청함과 섣부른 자만을 지적하며 숨을 거두는 두 사람. 그들이 오갈 곳 없는 자신들을 가족처럼 받아준 템플 기사단을 옹호하며 너의 가족은 어딨냐고 외칠 때 에드워드는 대답할 수 없었습니다. For I have dipped my hands in muddied waters. 두 사람을 처리하고 해변으로 돌아온 에드워드는 선장 복장을 차려입고 선원들에게 일장 연설 중인 로버츠를 발견합니다. Oh, man. You flatter me with your persistence. I'm looking for the observatory. Folks say you're the only man that can find it. Folks are correct. Despite my distaste for your eagerness, I see in you a touch of untested genius. I'm Bartholomew Roberts. Edward. I've no secrets to share with you now. But if you'll lend me your aid, in 2 months' time west of the Leeward Islands, well, it's there you'll get some answers, I promise you. 1719년 9월 미스터리 오사에서 다시 만난 두 사람. 에드워드는 관측소의 위치를 얻기 위해 로버츠를 도우러 온 곳이었죠. Something biting at you. All men desire to live by a code or a creed, yes? Yet when pressed, most defer to their instincts rather than the laws that bind them. What is the appeal of a creed if it does not yoke all men to like behavior? Might make a man feel like he belongs to something. What's your answer? Oh, that all men are sheep. That an old wolf like me deserves every ounce of blood he draws. Sail to this location. Bring only those you trust. 로버츠에게 인간은 신조에 기대어 몰려다니는 양떼일 뿐. 자신은 그 피를 취할 자격이 있는 늙은 늑대라 믿었죠. 그는 목적지가 표시된 지도를 건넵니다. Watch your back around Roberts. He's no friend. He's our means to the end, Addy. Once we get to the observatory, the future will be ours. 아데왈리는 다시 경고하지만 관측소만 찾으면 그만이라는 에드워드. 로버츠를 너무 순진하게만 보는 것 같습니다. Ah, Captain Kenway.
Shall we use your ship for this next scheme or mine? I'd first hear the details before deciding. Oh, it's a small gambit. This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through? Indeed. Using this man, we'll acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea, if you follow my orders to the letter. 로버츠의 계획은 사로잡은 포르투갈 선장을 이용해 적들의 경계를 낮추고 그 사이 포르투갈 깃발을 탈취, 적들에 섞여들어 목표 갤리온에서 그가 찾는 보물을 회수하는 것이었죠. 에드워드는 발빠른 잭도우를 사용하기로 결정합니다. So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal phials filled with blood. You may remember. We're chasing drams of blood. Is that all? I asked you to follow my instructions to the letter, Captain, but I did not give you leave to question why. I want those blood vials intact, and if that does not happen, we part as enemies. Do you understand? Try to, I. 갈수록 건방져지는 로버츠의 말투가 거슬리지만 에드워드에게는 그는 관측소로 가는 길을 알아낼 수단일 뿐이었죠. 결국 이번에도 고분고분 그의 요구를 들어줍니다. 붙잡힌 선장이 포르투갈군의 시선을 끄는 사이 몰래 잠입한 에드워드는 깃발을 빼앗아 잭도우의 선원들에게 던져주고 이제 이를 이용해 잭도우를 포르투갈 함대로 위장하면 되는 것이었죠. Hey, Marujo! Continue! Poloi! 성공적으로 적들을 따돌린 잭도우 일행은 마침내 목표 갤리온을 발견합니다. 에드워드는 직접 선봉에 나서 감시병들을 제거하고 기습을 지휘하기로 하죠. 해변에서 항로를 지키던 초병들을 하나둘씩 처치하며 전진한 그는 육지의 적들을 치열한 전투 끝에 모두 마무리하고 배 위의 저격수들까지 제거합니다. 그리고 갤리온에 올라 휘파람을 불어 대기하던 잭도우에 공격 신호를 보내죠. We've been spotted. Took them long enough. To quarters all, man the cannons! Every last hand! On your command, Captain! Let's hear the roar of this beast! 뒤늦게 갤리온이 탈취된 사실을 알아챈 포르투갈 함선들이 일제히 공격해옵니다. 에드워드는 능숙하게 잭도우를 몰아 포격을 맞받아치죠. 대포와 박격포가 밤바다를 환히 밝히고 치열한 포격전 끝에 적 함선을 모두 격침시키며 승리를 거둡니다. Here's my prize. Ah, the Templars have been busy, I see. Lawrence Prince's blood. Useless now. Woods Rogers, Ben Hornigold, even Torres himself. Small quantities kept for a special purpose. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. To what end, eh? Will you sell it from under my nose? Or work with me and use it to bolster our gain? Whatever improves my lot in life. How ridiculous. A merry life and a short one, that's my motto. It's all the optimism I can muster. 슬슬 인내심이 바닥난 듯 로버츠를 노려보는 에드워드. 결국 관측소를 보여주겠다는 그를 따라 잭도우로 돌아갑니다. Can you feel it, Addy? We're moments away from the grandest prize of all. I feel nothing but a hot wind in my ears, Captain. Come on, man. When we take this treasure, we'll be set for life, all of us. 10 times over. As you wish. Ahoy, Roberts! We'll cast anchor and meet ashore. You were followed, Captain Kenway. How long for, I wonder? 아드왈리를 애써 달래며 관측소로 향하던 에드워드. 하지만 기어코 호르니골드가 뒤를 쫓아오죠. 로버츠에게 또 한 소리를 들은 그는 잭도우를 돌려 오랜 친구이자 배신자를 제거하러 나섭니다. Give me more, Captain. Think carefully about what you mean to do here. What are you grousing about, Addy? It's Ben Hornigold come to kill us out there. Aye, and the traitor needs to die. But what then? Can you say with certainty that you deserve the observatory more than he and his Templars? No, I can't, and I don't care to try. But if you've a better idea, by all means, tell me. Forget working with Roberts.
Tell the assassins. Bring them here and let them protect this place. Aye, I'll bring them here. If they're willing to pay me a good sum for it. 관측소의 위험은 안중에도 없이 이를 이용해 돈 벌 생각뿐인 에드워드. 아드알리는 계속해서 설득하지만 도무지 말이 통하지 않죠. 그 와중에 호르니골드의 배 벤자민을 발견한 잭도우는 곧바로 그를 향해 충각 돌격을 시행하고 크게 데미지를 입혀버립니다. 더는 운항할 수 없을 만큼 타격을 입은 벤자민 호는 해변에 자초하고 잭도우도 곧바로 그 뒤를 따라붙습니다. I will be coming back. Can you do this, brother? Is your heart up for it? Truth be told, I was hoping the sea would swallow him up and see the job done for me. 동료들을 배신하고 자신의 목숨까지 노리며 번번이 앞길을 막아선 호르니골드. 하지만 한때 함께 나소를 일궈낸 동료였기에 에드워드의 마음 한구석도 무거울 수밖에 없었죠. 허나 둘의 관계는 이미 돌이키기엔 너무 멀리 와버린 상황. 에드워드는 달아난 호르니골드를 쫓아 폐허 깊숙이 들어서며 앞을 막아서는 적들을 하나씩 쓰러뜨립니다. Steady up! Keep your backs together, lads! This fight ain't over! Ben was all high and mighty about our republic till the king came calling. Damn him. 이미 곁을 지키던 병사들조차 호르니골드를 탐탁지 않아 하던 상황. 폐허 꼭대기까지 그를 쫓아간 에드워드는 몸을 숨긴 옛 동료를 찾아내 끝내 그의 목에 칼을 박아 넣습니다. You could have been a man who stood for something. But you've a killer's heart now. With nothing but metal to show for all your blunders. Damn sight better than you, Ben. The heart of a traitor who thinks himself better than his mates. Aye, and proven true. What have you done since Nassau fell, huh? Nothing but murder and mayhem. You flew in with the very kind we once hated! No! These Templars are different. I wish you could see that. But if you continue on your present course, you'll find you're the only one walking it. With the gallows at its end. 죽어가는 동료들은 하나같이 에드워드의 무의미한 살인과 탐욕을 꾸짖으며 그의 말로를 경고합니다. 기사단이든 암살단이든 저마다 신조를 택했지만 그는 여전히 돈을 쫓는 망나니였죠. 잘못을 모르는 게 아니라 인정하지 않으려 애써 자신을 정당화하는 듯 했습니다. Is that pirate hunter dead? Aye, by my own hand. Why is it you alone can find what so many want? I was born with memories of this place. Memories of another time entirely, I think. Like another life I've already led. Curse you for a lurch, man, and speak some sense. 그때 숲속 깊은 곳에서 기분 나쁜 울음소리가 들려옵니다. 로버츠의 말에 대한 의심은 잠시 접어둔 채 일행은 에드워드를 앞세워 위험천만한 숲속으로 조심스레 들어갑니다. You can feel it, can't you? We're close. This is folly. Roberts cannot be trusted. He and I share the same purpose. You'll see. 숲에 들어서자 즐비하게 늘어선 시체들이 눈에 띕니다. 이쯤이면 아드알리의 말에 귀 기울일 법도 하지만 쇠뇌라도 당한 듯 에드워드의 시야는 좁아져 있었죠. 아드알리도 슬슬 부하가 침입니다. Stop! We're walking right to our deaths. I say we head back, check on the crew, and figure what Robert is really up to. Go back? We're so close, Ade. As the Jackdaw's quartermaster, the safety of our crew is my concern. You can find me back on the ship. I will play no more part in this madness. Oh, come on, man. 결국 이런 위험에 선원들 모두를 빠뜨릴 수 없다고 판단한 아드알리는 에드워드를 홀로 남겨둔 채 잭도우로 돌아갑니다. 그도 그럴 것이 먼저 파견된 듯한 선발대의 시체가 숲길을 따라 행렬처럼 늘어서 있었지만 관측소에 눈이 먼 에드워드는 물러설 기색조차 없었죠.
홀로 남은 그는 앞을 막는 섬의 원주민들을 하나둘 기절시키며 더욱 깊은 숲속으로 들어가고 마침내 관측소 앞에 다다릅니다. 에드워드가 닦아놓은 길을 따라 뒤늦게 일행과 관측소의 입구로 다가선 로버츠는 피를 한 방울 떨고 입구에 봉인을 해제합니다. And the door opens after almost 80,000 years. 그리고 에드워드를 제외한 모두를 쏴 죽입니다. Jesus, Roberts, have you gone mad? Quite the contrary, Edward. These wags would have gone mad at seeing what lies beyond this gate. But you, I suspect you're made of sterner stuff. Now, pick up that chest and carry it hither. 문 너머에 무엇이 있길래 로버츠는 동료들까지 죽였던 걸까요? 피가 든 상자를 옮기는 동안 그는 무려 8만 년 전의 기억을 꺼냅니다. 80 millennia. Ah, rot. That's impossible. 도박과 탈주를 금하고 For instance, for it leads to more conflict than camaraderie. 무기는 늘 손질하게 했으며 Pieces and cutlasses clean and fit for service at all times. 어긴 자는 죽음으로 다스렸던 질서. 관측소 역시 세월 속에 소문을 거쳐 전설이 됐고 Rumors and again into legend. 벽의 유리병에는 고대 종족의 피가 남아 있었죠. Of an old and ancient people. 이야기가 끝날 무렵 두 사람은 마침내 거대한 기계와 마주합니다. What's that noise? 상자를 내려놓는 순간 갑자기 땅이 흔들리며 보안 장치가 작동합니다. 하지만 로버츠는 입구에서처럼 피 한 방울만으로 이를 곧바로 해제하며 다시 한번 현자의 존재감을 드러내죠. So what is this place? Think of it as a large spyglass, such as we sailors carry. A device capable of seeing great distances. 상자에서 사각 혈액병을 꺼낸 로버츠. 기계 중앙에 해골에 그대로 꽂아놓자 요란하게 돌아가며 허공에 누군가의 모습이 나타납니다. This is bloody witchcraft. No, this is Mr. Jack Rackham, somewhere in the world at this moment. 혈액병 하나만 꽂으면 주인이 보는 광경과 대화가 그대로 생중계됐죠. 그렇게 허공에서는 레컴의 나소현지 방송이 시작됩니다. And would you teach me to fight? With a cutlass, like? And maybe handle a pistol? All that and more. But you have to want it and work for it. There's no stumbling into true success. Oi, lad, that's my lass you're making love to. You lay off, or I catch ya. Up your ass, Rackham. Lad's the last thing you should be calling me. Oh, is that right, is it? Lad? A curious bunch. Let's try another. Governor Woods Rogers. 한참 재미있게 레컴 일행을 엿듣던 로버츠. 하지만 해적들의 수다만 보기엔 볼거리가 더 남아있었죠. 레컴의 혈액병을 빼더니 이번엔 우주 로저스로 채널을 돌립니다. You have a bold idea, but I must think it carefully through. A simple pledge of loyalty is all you need suggest to the House of Commons. An oath, a gesture, and a simple ceremonial dram of blood taken from the finger. That's all. The ministers may give me trouble, but it should be easy enough to convince the House of Lords. They do adore an excess of pomp and circumstance. Exactly. Tell them it's a show of fealty to the king against those revolting Jacobites. Yes, indeed. Oh, these Templars. 관측소 문도문 열어놓고 훔쳐볼 사람들의 피부터 야무지게 챙겨둔 템플 기사단. 그 한결같은 모습에 로버츠도 헛웃음을 칩니다. A precious tool, you see. Sorcery, that's what it is. Not so. Every mechanism that gives this device its light is a true and physical thing. Ancient, yes, but nothing supernatural or strange. We'll be masters of the ocean with that.
Oh, such ambition. 그 순간 로버츠가 손에 든 해골 장치로 냅다 후려칩니다. There was nothing in my code about loyalty, boy. You played your role, but our partnership is done. You're a dead man, Roberts! 어찌 보면 에드워드만 몰랐을 뿐 예정된 배신이었죠. 제대로 뒤통수를 맞은 그는 로버츠에게 복수를 다짐합니다. Every cave has its cracks. 출입구가 막혔다고 얌전히 갇혀있을 에드워드는 아니었죠. 관측 속 구석구석을 기어오르고 타고 넘으며 온몸으로 탈출로를 개척한 끝에 가까스로 밖으로 빠져나갑니다. He won't get far. Huh? Whoa! 하지만 급한 마음이 화를 불렀던 걸까요? 그대로 미끄러진 에드워드는 온 바닥을 긁으며 죄다 부딪히고 가시에까지 찔린 채 절벽 아래로 추락합니다. 천만다행으로 물에 떨어져 목숨은 건졌지만 만신창이가 된 몸으로 기어 나온 곳에는 로버츠 일행이 기다리고 있었죠. Roberts! Have you come to beg for mercy? Oh, your jackdaw's flown, Edward. Eh? That's the beauty of a democracy. The many outvote the one. Oh, you could sail with me, but with a temper as hot as yours, I fear you'd burn us all to cinders. Luckily, I know the king's bounty on your head is a large one, and I intend to collect. Have you ever seen the inside of a Jamaican prison, boy? Have you? 떨고 났더니 제발로 돌아온 에드워드. 그는 냉큼 자메이카 감옥에 넘겨 현상금을 챙길 생각이었죠. I've an awful feeling about this. You'll be hurt out there. I couldn't handle that. I'll be careful, I promise. And when I'm flush with coin and set up, I'll send for you. I will. Caroline, come away! Don't exert yourself! I can't promise I'll come, Edward. If you leave on this fool's errand, I cannot promise anything. Don't give up on me, Caroline. Not when I need your faith the most. 꼭 이럴 때만 떠오르는 캐롤라인과의 옛 기억. 조강지처 말 안 듣고 제멋대로 달려온 결과 꿈꾸던 부와 명예는 개뿔. 1720년 4월 에드워드는 자메이카 포트로열의 재판장에 입성하게 됩니다. I'll hear them again. My lord, His Majesty's court contends that the defendants Mary Read and Anne Bonny did piratically, feloniously, and in an hostile manner attack, engage, and take 7 certain fishing boats. Secondly, this court contends that the defendants lurked upon the high seas and did set upon, shoot at, and take 2 certain merchant sloops, thus putting the captains and their crews in corporeal fear of their lives. 감옥에서 극적으로 만나게 된 메리와 앤, 에드워드. 여기에 재수없는 로저스와 토레스 총독까지 끼어들며 반가움과 불쾌함이 한자리에 모였죠. Now estranged. She's a beautiful woman, I am told, but not at all well these days. If you touch her, you bastards, I'll... Quite a surprise finding you here rotting in a Jamaican prison. We heard rumors that you had taken up with the pirate Roberts. If you know the observatory's location, tell us now, and you'll be out of here in a flash. 관측소 위치만 불면 당분간 지켜주겠다며 당근을 내미는 그들. 거절한다면 그녀들을 보고 앞날을 점쳐보라며 채찍도 꺼내들죠. You, Mary Read and Anne Bonny, are to go from hence to the place from whence you came, and from thence to the place of execution, where you shall be severally hanged by the neck, till you are severally dead, dead, dead! Oh, Ross! May God in his infinite mercy be merciful to each of your souls! We're pregnant! Do you all hear that? What the devil did she say? They plead their bellies, my lord. Aye, you can't hang a woman quick with child, can ye? Quiet! Quiet! If what you claim is true, then your executions will be stayed, but only until your terms are up. Then I'll be up the duff the next time you come knocking. Remove them!
갑작스레 임신 사실을 밝힌 메리와 앤. 놀랍게도 농담이 아니라 진짜였죠. 그렇게 넉 달이 흐른 뒤 에드워드는 공중에 대롱대롱 매달린 철장 속에서 경비병들의 좋은 놀림감이 된 채 고통받고 있었습니다. What's your name? Pillock? Kenmore? Conway? It's Walpole, ain't it? Walpole? Where'd you get that? And that's the rumour going round. As dirty and daft a pirate as ever sailed these West Indies. Well, whatever his name, gotta make sure he suffers without dying. Orders from the governor. And back to the prisons at sundown. And massage his feet if he's aching, shall I? 계속해서 죽지 않을 정도로 천천히 고통받고 있던 에드워드는 뭔가를 발견한 듯 갑작스레 괴성을 지르며 철장을 흔들기 시작합니다. 바로 아우타바이가 나타난 것이었죠. Good morning, Captain Kenway. I have a gift for you. Do not mistake my purpose here. I have come for Anne and Mary, and you owe me nothing for this. But if you would lend me your aid, I can promise you safe passage from this place. I'll need weapons. You are comfortable with this, I am told. We must hurry. 아우타바이가 구하러 온 사람은 에드워드가 아니었지만 구해야 할 사람은 둘 다 같았습니다. 메리와 앤의 목숨이 걸린 만큼 에드워드는 감옥을 샅샅이 뒤지며 두 사람의 행방을 쫓기 시작하죠. Jack Rackham. They got you as well. You weren't much of a friend, Jack Rackham, nor an able sailor neither. But you were strange and lively, and you made me laugh more than once. And that's enough to make me sorry for seeing you like this. I hope you found a lasting peace down there among the dead. 철장에서 싸늘히 숨을 거둔 주정뱅이 레컴. 자신을 무인도에 처박은 골칫덩이였지만 함께 웃고 떠든 기억마저 없던 건 아니었죠. 씁쓸하게 그를 뒤로한 에드워드는 지하 감옥으로 내려가 다시 메리와 앤의 행방을 쫓습니다. A dying pirate. There's your difference. Aye. She dies from childbirth, all the better, eh? God carries out our sentence and our hands are clean. You bastard! 겨우 발견한 메리와 앤. 하지만 메리의 상태가 심상치 않았죠. 앤의 다급한 외침에 에드워드는 경비병부터 유인해 처리합니다. The guards are in that room with the lamp. Get the keys. Hurry. Mary's in a bad way. Hold tight. 철장 너머 메리의 상태는 딱 봐도 심상치 않았습니다. 가장 친한 친구이자 늘 길을 잡아주던 그녀를 잃을지도 모르는 판에 물불 가릴 때가 아니었죠. 에드워드는 곧장 장교를 처리해 열쇠를 빼앗고 걱정스러운 마음으로 다급히 메리에게 돌아갑니다. Mary? Mary, it's me, Edward. Who's this fella? It's all right, Anne. He's a friend. What's wrong with Mary? She's ill. And her child? They took her. No idea where. I know it pains, my lady, but we must be silent. Can you walk? 난산 뒤 치료도 받지 못한 메리는 걷기조차 버거울 만큼 쇠약했습니다. 만사계는 아우타바이에게 기댄 채 먼저 빠져나가고 에드워드는 메리를 부축해 뒤따르죠. 뒤에서는 영국군의 수색이 숨통을 조여옵니다. 자신의 끝을 직감한 메리는 짐이 되기 싫다며 멈춰달라고 하지만 에드워드는 받아들일 수 없었죠. 나소에서부터 비밀과 속내를 나누고 제멋대로인 자신을 붙잡아준 가장 가까운 친구였으니까요. 그 역시 끝을 어렴풋이 느꼈지만 인정하는 순간 정말 그녀를 잊게 될 것만 같아 끝내 손을 놓지 못합니다. I ain't leaving you nowhere. No bloody way. Put me down, Edward. 결국 에드워드는 메리의 부탁을 거절하지 못한 채 그녀를 조심스레 바닥에 내려놓습니다. 애써 외면하던 이별의 순간이 다가오고 있었죠. Don't die on my account. Go. This is such a pain in the ass. Damn it.
You should have been the one to outlast me. I've done my part. Will you? If you came with me, I could. Mary. I'll be with you, Kenway. I will. Search every nook and cranny! 메리를 차디찬 감옥에 홀로 남겨둘 순 없었죠. 에드워드는 조용히 식어가는 그녀를 품에 안고 앤과 아흐타바이에게 달려갑니다. What's happened to Mary? What's wrong? Is she gone? 누구도 차마 입을 열지 못했습니다. 대답을 대신한 무거운 침묵 속에 절망과 슬픔만이 내려앉았죠. Oh no. Oh God! Oh. What will you do now? Nothing sensible. Oh. You haven't earned this, but they suit you. Good fortune to you, Edward Kenway. 아흐타바이는 암살자의 의복을 건네고 산통에 시달리는 앤과 떠납니다. 메리의 죽음은 부와 명예만 줬던 에드워드의 삶을 송두리째 흔들었고 그는 이제 어디로 가야 할지조차 알 수 없었죠. Mark. Bring a bottle. I see some color first. 메리를 잃은 뒤 에드워드는 완전히 무너졌습니다. 술로 기억을 지워보려 했지만 병이 비어질수록 죄책감은 오히려 선명해졌죠. Will this do? In all your years out here, you could never achieve what I've done in 1/5 the time. 수정해고를 든 로버츠는 에드워드가 수년을 쏟고도 얻지 못한 것을 단숨에 차지한 실패의 상징이었습니다. 양심을 버리지 못해 패배했다는 조롱은 남은 선한 마음마저 약점처럼 느끼게 했죠. Remember my creed, boy. A short life and a merry one, that is all. The world owes us nothing more than this. So take what you will, and then die before you live to see yourself made a fool. 로버츠가 외친 짧지만 즐거운 삶 역시 에드워드가 쫓아온 해적 인생의 종착점이었습니다. 원하는 것을 빼앗고 대가를 치르기 전에 죽어버리는 삶. 하지만 살아남은 에드워드는 이제 외면해온 후회와 상실을 모두 감당해야 했죠. Calm, little puppy, and slink back to your kennel. You haven't the mettle for my brand of madness. Robert! Welcome aboard, Kenway. It's prizes, plunder, and adventure ahead. Are you game? Out of my way, Ben. Raise a glass to freedom, lads. Here's to gentlemen of fortune and women of leisure. To a world full of rogues, better than all the kings and queens that kick us about. 폭풍우 속에서 호르니골드와 티츠, 메리와 로버츠는 무언가 전리품, 자유와 쾌락을 찬양합니다. 한때 가슴을 뛰게 했던 외침은 죽거나 배신한 이들이 남긴 장송곡처럼 돌아왔죠. 자유가 잘못된 건 아니었습니다. 태츠와 메리에게는 동료와 지켜야 할 뜻이 있었지만 에드워드에게는 눈앞의 로버츠처럼 그저 원하는 것을 차지할 권리였으니까요. 해적들의 화려한 참가가 끝나자 자유의 바다는 난파선과 죽음이 떠도는 무덤으로 뒤집힙니다. 바다의 주인처럼 남의 것을 빼앗던 사냥꾼은 이제 상어들 사이의 먹이감이 되었고 에드워드는 자신이 쫓아온 낭만 아래 가라앉은 수많은 희생과 마주하죠. Aesop once wrote of an eagle
above a shepherd's field. Swoop down on powerful wings. 독수리의 사냥을 본 갈까마귀가 이를 흉내내 더 큰 수량을 덮쳤다가 발톱이 털에 얽혀 붙잡힌다는 이소부와 잭도우라는 이름처럼 이는 암살자의 겉모습만 흉내낸 채 책임은 외면하고 부와 명예를 쫓다 제 욕망에 붙잡힌 에드워드의 이야기였습니다. 우화가 이어지는 동안 고문당하는 암살자와 매달린 시체들이 화면을 채웁니다. 돈을 위해 암살단을 위험에 빠뜨리고 자신의 욕망을 쫓는 동안 남겨진 희생이 죄책감으로 되돌아온 것이었죠. 로봇체를 거듭 쓰러뜨리지만 환영은 사라지지 않습니다. 모든 책임을 그에게 돌려도 자신의 선택까지 지울 수는 없었으니 결국 그가 싸워야 할 상대는 로봇체가 아니라 그와 같은 삶을 꿈꿨던 과거의 자신이었습니다. No more than 2 years! You promised me! Do that! When I needed you the most! But you had me! 캐롤라인이 약속을 따지자 에드워드는 먼저 떠난 그녀를 탓합니다. 하지만 돈을 벌고도 거의 다 왔다며 관측소를 쫓은 건 자기 기만이었죠. 캐롤라인이 그가 저버린 사랑과 약속이라면 메리는 외면해온 양심이었습니다. 지켜야 할 이들마저 잃은 지금 대체 무엇을 위한 용기였을까요? 상처받은 자존심과 앙심을 용기로 포장해온 그에게 무언가를 세워낼 충분할 힘이 있으면서도 늘 무너뜨리기만 했다며 이제는 자기 자신부터 바로 세우라 꾸짖죠. 너무 늦기 전에 마음을 바꿔 이는 지금껏 살아온 방식을 버리라는 마지막 경고였습니다. 이어 잭도우가 암석에 충돌하며 그 끝에는 파멸뿐임을 보여주죠. Captain Kenway! You look like a bowl of plum duff. Christ! Oh, I've got a head for 10. On your feet. You put me on the spot, Addy. After leaving me with Robert, I should have hard feelings about seeing you here. But mostly I'm bloody glad. Me too, brother. And you'll be chuffed to know your jackdaw is still in one piece. So we set sail. You're leaving? Aye, Edward. But I have another calling elsewhere. Addy, listen. When your heart and your head are ready, visit the assassins. I think you'll understand then. 현실의 잭도우는 멀쩡했습니다. 가파장 자리를 내려놓고 암살단의 길을 택한 아데왈리는 에드워드에게도 방향을 돌릴 기회를 열어주죠. 이후 그의 조언대로 암살자의 도시 툴룸을 찾은 에드워드. It's Addy. There's trouble. Jesus, Addy, what the hell happened here? You happened here, Edward. The damage you caused 6 years ago has not been undone. I'm not an easy man to call a friend, am I? Is that why you're here? To fight beside a man so driven by personal gain and glory is a hard thing, Edward. And I have come to feel the assassins and their creed a more honorable course. Have I been unfair? No. For years I've been rushing around taking whatever I fancied, not giving a tinker's curse for those I hurt. And yet here I am, with riches and a reputation, feeling no wiser than when I left home. Yet when I turn around, look at the course I've run, there's not a man or woman that I love left standing beside me. There is time to make amends, Captain Kenway. Mary. Before she died, she asked me to do good by her, to sort out the mess I made. Can you help me? 에드워드는 부와 명성을 쫓다 사랑했던 이들마저 잃었음을 인정합니다. 이제 메리의 마지막 부탁대로 자신의 잘못을 바로잡고자 하죠. 사원으로 향하며 아우타바이는 메리도 언젠가 에드워드가 암살단과 함께하리라 믿었다고 전합니다. 에드워드에게도 메리가 직접 했던 말이었죠. 하지만 신조를 어떻게 생각하느냐는 물음에는 쉽게 답하지 못합니다. 아무것도 진실이 아니라며 무엇을 믿어야 하며 모든 것이 허용된다면 왜 욕망을 억눌러야 하는가? 과거에는 마음대로 살아도 된다는 허락처럼 여겼지만 이제는 완성된 답이 아니라 지혜를 찾아가는
출발점으로 받아들입니다. 그제야 아흐타바이도 메리가 믿었던 가능성을 에드워드에게서 보게 되죠. Anne? The second attack this month, I should have moved this village long ago. I brought all this upon you years ago, but I will stand by you now. It will take more than a few favors to call yourself a true assassin, Edward. One thing at a time, mate. 다가온 적들의 습격, 에드워드는 이제부터라도 과오를 하나씩 바로잡겠다며 나서기로 하죠. 습격 장소로 향하기 전 저 멀리 앉아있는 앤이 마음에 밟혔지만 지금은 눈앞의 일부터 해결해야 했습니다. 이미 툴룸 곳곳에서는 템플 기사단의 습격이 벌어지고 있었습니다. 에드워드는 격전의 중심인 해안으로 빠르게 향하죠. I must hurry. Good to see you here, brother. Swift and clean, Edward. Merciful kills are all they deserve. 아데알리와 합류한 에드워드는 쏟아져 나오는 적들을 차례로 물리칩니다. 하지만 거듭된 반격에도 적들의 사기는 좀처럼 꺾이지 않았죠. 병사들만 상대해서는 끝이 없다고 판단한 에드워드, 적의 지휘체계를 무너뜨리기 위해 직접 적선에 올라섭니다. 선상에서 기다리던 병사들과 치열한 전투를 벌인 끝에 마침내 적장에게 다가서고 그대로 그의 목에 칼을 박아 넣으며 툴룸을 덮친 습격을 막아내죠. Yanumuk awol yetel apishan. And once more you have our thanks, Edward. You are welcome here. Thank you, sir. I'll rest here for a time before setting out, if I may. How's her child? She is a strong woman, but not invincible. 전투를 끝낸 에드워드, 앤이 아이를 잃었다는 이야기를 듣고서야 축 늘어진 그녀의 모습이 이해됐고 조심스레 다가가죠. Edward. I'm sorry for your loss. If I'd stayed in prison, they'd have taken him from me. He'd now be alive. Maybe this is God's way of saying I'm not fit to be a mother yet. Carrying on like I do. Cursing and drinking and fighting. You are a fighter, aye. In prison, I heard stories of the infamous Anne Bonny and Mary Read taking on the King's Navy together. Just the pair of you. It's all true. Anne would have won that day if Jack and his lads weren't passed out in the hold from drink. 그녀는 차오르는 감정을 억눌러 보려 하지만 쉽지 않습니다. Edward. Everyone's gone, aren't they? Mary, Raccoon, Hutch, all the rest. I miss them so. Rough as they were. Do you feel that too? All empty inside? I do. Devil curse me. I do. 앤은 먼저 떠나간 이들을 하나씩 떠올리며 이제는 닿을 수 없는 그들을 그리워합니다. 에드워드 역시 그 빈자리가 남긴 공허함을 알고 있었죠. 두 사람은 말없이 손을 맞잡은 채 차오르는 슬픔에 함께 잠겨버립니다. Dearest Caroline, I'll be coming home very soon, and that's the truth as clean as I know it. I'm in one piece yet, with all my wits about me. I hold some small hope that you will welcome me back as I am. Though we be married in God's eyes, your own may take a different view. I pray it isn't so. Keep an ear open for a ship named Jackdaw. I'll be at the helm, eager for a sight of your beautiful face. A face I have not forgotten in all my years away. Your devoted husband, Edward James Kenway. 캐롤라인에게 곧 돌아가리라는 장문의 편지를 적은 에드워드는 가슴 속에 적어둔 편지를 넣어두고 1721년 5월
이라바슈 앞바다의 잭도 선상에서 암살자 일행들과 만납니다. I know my targets by sight well enough, but how will I find them? We have spies and informants in every city. Visit our bureaus and the assassins there will guide you. That fixes Torres and Rogers. But Bartholomew Roberts won't be near any city. Might take months to find him. Or years. But you're a man of talent and quality, Captain Kenway. I believe you will find him. 이제 복수의 차례. 아우타바이는 로버츠와 기사단을 쫓으려면 암살자 지부를 찾으라 조언하죠. And if you're at a loss, do not be afraid to call on your quartermaster for aid. Quartermaster, what's our present course? Due west, Captain, if it's still Kingston we're sailing for. 아드알리를 대신해 갑판장이 되는 일행은 자메이카 킹스턴으로 향합니다. Weigh anchor and let fall the courses, lads. We're sailing for Jamaica. Captain Kenway. You have something for me? The present whereabouts of the Templar Woods Rogers. He is attending a small political function, so do it clean. The word is King George is calling Rogers back to London. 나소의 해적 소탕 성과가 기대에 못 미치자 왕은 로저스를 해임해 런던으로 불러들입니다. 여기엔 에드워드 일행의 방해도 컸죠. You'll need a disguise to fool the powderheads at this party. I suggest the visiting diplomat, Ruggiero Ferraro. He's been on our list for some time. Understood. Will you send this to England for me? Aye. The ship leaves tomorrow. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. 캐롤라인에게 쓴 편지를 배편에 맡긴 에드워드. 로저스의 행사에 잠입하기 위해 페라로의 신분을 빼앗으러 갈 차례입니다. Sir, Governor Rogers is expecting us. He will be concerned. Why should he be? This town and its troubles are no longer his concern. Damn drunk. He better not soil those clothes. 술에 잔뜩 취해 거리를 돌아다니는 페라로 일행. 그의 신분으로 위장할 기회를 엿보던 중 페라로가 볼일을 보겠다며 인적 드문 골목으로 혼자 들어갑니다. 이를 놓칠 리 없는 에드워드는 곧장 뒤를 밟아 소리 없이 그를 처리하죠. 그의 의복을 벗겨 페라로의 신분으로 위장하는 에드워드. 이제부터 너는 페라로요. 루기에로 페라로. Salve. Forgive the lateness of my arrival. I am Ruggiero Ferraro. Aye, Mr. Ferraro. Not a problem. 로저스의 행사에 잠입한 에드워드. Ladies and gentlemen, a toast to my brief tenure as Governor of the Bahamas. For under my watch, no less than 300 avowed pirates took the king's pardon and swore fealty to the crown. And yet, for all my successes, His Majesty has seen fit to sack me and call me home to England. Brilliant! God bless the fucker! 300명에 달하는 해적을 회유했음에도 총독직에서 해임돼 본국으로 소환된 로저스. 그 울분이 가시지 않은 듯 많은 이들 앞에서 왕을 향한 폭언까지 서슴없이 쏟아냅니다. Any regrets, Captain Rogers? Any business left unfinished? Yes. That I paid for Nassau's restoration with my own money. Fully 3/4 of the improvements made to that bloody island I funded by my private fortune. And if that doesn't spell out my commitment, then the king is a fool. 나소 재건에 사제까지 쏟은 로저스. 헌신을 몰라주는 왕을 원망하며 페라로를 마중하러 나섰지만 그로 위장한 에드워드에게 결국 목을 내어주죠. He was a privateer once. How is it you lacked so much respect for sailors only trying to make their way in this world? You couldn't possibly understand my motives, cretin! You have spent a whole lifetime dismantling everything that makes our civilization shine. But I do understand. I've seen the observatory, and I know its power. You'd use that device to spy and blackmail and sabotage. Yes. And yet all for a greater purpose. To ensure justice. To snuff out lies and to seek truth. There's no man on earth who needs that power. Yet you suffer the outlaw Roberts to use it. No. I'm taking it back.
And if you tell me where he is, I'll stop the man. 자유와 통제를 두고 끝까지 맞서던 두 사람. 하지만 관측소를 손에 넣은 로버츠만큼은 반드시 막아야 한다는데 뜻을 같이 합니다. 로저스가 말한 칼날 끝에서 찾은 친구란 진정한 화해가 아닌 공통의 적이 만들어낸 뜻밖의 동맹이었던 셈이죠. 자신의 과오를 직접 바로잡겠다는 에드워드라면 로버츠를 막을 수 있다고 본 로저스는 결국 그가 프린시페 섬에 있다는 정보를 건네줍니다. It's done. Where now? Grab your kit and pack well. We're sailing for Africa. 에드워드는 다시금 무기를 챙겨들며 로버츠를 뒤쫓을 채비를 마칩니다. 그리고 곧장 머나먼 아프리카의 프린시페 섬으로 향하죠. Captain, we should have a look. 섬에 다다르자 바다 위로 완파된 배의 잔해와 치열했던 전투의 흔적이 보입니다. Captain, here's one still kicking. Who did this? It were a large vessel, the Royal Fortune. Roberts. Offered no quarter, didn't say nothing. 망설임 없이 바다로 뛰어든 에드워드는 로버츠가 섬에 꾸려놓은 요새로 곧장 난입합니다. 앞을 가로막는 수하들을 하나씩 처치하며 요새 깊숙이 파고들던 그때 어디선가 로버츠의 목소리가 들려오죠. 잭도우를 알아본 그는 에드워드가 여기까지 쫓아온 것을 비꼬며 조롱을 퍼붓습니다. 에드워드는 계속해서 수하들을 물리치며 로버츠를 찾아 나서지만 이윽고 전투 도중 그가 자신의 배 로열 포춘으로 돌아갔다는 사실을 알게 되죠. 더 늦기 전에 그를 추격하기 위해 에드워드 역시 서둘러 요새를 빠져나와 잭도우로 돌아가려 합니다. I'll scuttle his bloody brig. Captains aboard! Man on canvas! Robert's crew fight to the end. They're cold, aren't they? 자신들이 로버츠의 장기말로 쓰이다 버려질 줄은 꿈에도 모른 채 규약을 따르며 그를 추종하는 수하들. 그들의 배를 모조리 침몰시킨 에드워드는 마침내 로열 포춘에 올라 로버츠와의 마지막 대결을 시작합니다. By Jove, Edward Kenway, how can I not be impressed by the attention you've paid me? May the best of we two sing praises of the second. 아바나에서 돈 냄새를 쫓아 시작된 로버츠와의 추격. 붙잡을 듯하면 사라졌고 손을 잡은 뒤엔 등을 찔렀으며 끝났다 싶으면 어김없이 다시 나타났습니다. 돈으로 시작해 욕망으로 얽히고 배신과 감옥살이로 골마버린 악연은 끝내 로열 포춘 위까지 질기게 따라붙었죠. 하지만 이제 도망도 거래도 다음 만남도 없습니다. 수년간 에드워드를 물고 늘어진 이 지긋지긋한 악연에 마침내 자신의 칼날로 마침표를 찍을 때였습니다. A merry life, and a short one, as promised. And what passes as merry to a bully like you? Ah, Edward. Your final cut is the unkindest. But I am no aimless fount of chaos. For as long as I have sailed these seas, the love of a woman has always drawn me forward. Would that I had seen her again. Just once in this life, however briefly. 이는 리싱크드에서 생략된 2013년파 원작의 설정입니다. 로버츠는 고대 문명인 아이타가 거듭 환생한 현자였고 초상속 여인은 그가 다시 만나려 한 아내 주노였죠. And what of you, Edward? Have you found the peace you seek? I'm not aiming so high as that. For what's peace but a confusion between two wars? You play the stoic. But I know your heart rules you more than you care admit. 원하던 걸 찾았냐는 로버츠의 물음에 에드워드는 애써 담담한 척합니다. 하지만 로버츠는 그 태도 넘어 늘 이성보다 감정이 앞서는 그의 본질을 정확히 짚어내죠. We both know what yearning means. But I will see my wife again. That's my prize for coming to my senses.
Yes. Good luck to you then. 서로의 목숨을 겨눴지만 사랑하는 아내를 다시 만나기 위한 갈망만큼은 닮아있던 두 사람. 끝내 그 소망을 이루지 못한 로버츠는 아직 재회를 믿는 에드워드에게 짧게 행운을 빌어줍니다. 그리고 로버츠의 의식은 침몰하는 로열 포춘과 함께 사라지고 홀로 남은 에드워드는 그가 떨어뜨린 관측소의 수정해고를 집어들죠. I've caused a lot of damage hunting for this thing I carry. Only now, I feel different. The job's not done. Mary and her mystics really got to you, haven't they? With Roberts gone, there's only Torres to deal with now. Our contact in Havana might help us find the governor. Havana it is then. Call it out, Quartermaster. Haul away, lads! Full sail! Set course for Havana! 이제 남은 건 토레스 총독군, 그의 행방을 아는 정보원을 만나기 위해 일행은 아바나로 향합니다. Look, there's too many soldiers. And where are the merchants? Something's up. Best to avoid the main docks. We don't want to draw attention. We'll have to wait till sundown to find our contact. Not so many guards about then. 아바나는 이미 상인들이 자취를 감추고 곳곳을 병사들이 장악한 상황. 두 사람은 해가 지자 눈에 띄지 않게 정보원을 만나러 이동합니다. Rona, we were in the area. Thought we'd pop in. 그들이 만난 이는 정보원 로나 딘스모어. 그녀의 이야기는 본편의 사이드 퀘스트에서 따로 만나볼 수 있죠. Is Havana under curfew on my account? Aye. Torres seems to think someone's coming after him. He's not wrong. A monkey-looking thing. Is that what I think it is? Aye. Watch. Through the blood of the governor, we can see through his eyes. That's by the church. Keep this safe. Just in case. There's a good view of things from atop that church. I'll go on ahead and take a look. 총독의 피로 그가 교회에 있음을 확인한 뒤 앤은 먼저 정찰에 나섭니다. 로나는 아직 암살단원이 아닌 그녀를 깊이 끌어들이지 말라 경고하지만 에드워드는 머지않아 앤도 암살단의 신조를 받아들이리라 기대하는 눈치였죠. Good luck. 교회에서 앤과 합류한 에드워드. What do you see? The place is quiet. There's just guards and townsfolk forced to listen to that tiresome priest. Torres must be inside. Wait. That looks like your man now. Now I have him. No, you don't, Edward. I didn't climb all the way up here for you to have all the fun. I'm sorry, Anne. Torres is mine. We'll see about that. First come, first served. 관측기가 안내한 피해 경로를 따라가던 앤과 에드워드는 마침내 그 끝에서 토레스 일행을 발견합니다. 더는 그를 놓칠 수도 지체할 이유도 없었죠. 두 사람은 곧장 제거에 나서고 에드워드는 잽싸게 줄을 타고 내려가 앞을 지키던 경비병부터 제압합니다. 이어 토레스가 미처 상황을 파악할 틈도 주지 않은 채 높은 곳에서 망설임 없이 몸을 날려 단숨에 그를 암살해버리죠. You're done, Torres. Christ. 에드워드의 앞을 막아선 이는 토레스의 개인 경원 엘 티브론. 군인으로 단련된 실력에 칼날조차 통하지 않은 중갑까지 갖춘 토레스가 마지막까지 남겨둔 가장 강력한 방패였죠. 정면 승부로는 좀처럼 빈틈을 만들 수 없었던 에드워드는 총격으로 자세를 무너뜨린 뒤 그 틈에 칼날을 꽂아넣는 공격을 수차례 거듭한 끝에 힘겹게 그를 쓰러뜨립니다. We got word Torres left the city. Who were you chasing? That vial was labeled Torres, but held the blood of his second. Where's he gone? Left port this morning, heading west along the coast. The observatory. 집으로 돌아온 에드워드는 토레스가 관측소로 향한 걸 알게 되죠. 로나에게 놈에 대한 소식을 아흐타바이에게 전해달라 하며 곧장 뒤를 쫓습니다. Who's this Torres? And what's your man done to earn a death sentence? He's a Templar, like Rogers and Hornigold. Men cooking up schemes to use the observatory for ill purposes, for power and control.
The violence he'd cause with this thing would be subtle but heavy. Deadly, yet leaving no mark. Does that make sense? Like if there was a drought and people was thirsty, and one man had a large cask of water but gave a sip to none, he'd be a killer with no blood in his hands. 암살단처럼 템플 기사단도 평화를 꿈꿨습니다. 듣기엔 제법 그럴싸하죠. 하지만 목마른 이에게 물을 건네는 대신 물통부터 차지하고 누가 마실지까지 정하려 했습니다. 정의를 내세워 감시와 협박을 정당화하고 세상을 구하겠다던 이들이 세상의 주인이 되려 한 셈이죠. 잭도우에서 뛰어내린 두 사람은 마침내 관측소에 도착합니다. 에드워드는 앤에게 아드왈리와 아우타바이를 기다렸다가 이곳의 위치를 알려달라 부탁한 뒤 홀로 안으로 들어가 토레스를 추적하죠. 지난번에는 잠잠했던 관측소의 온갖 함정이 이번에는 쉴 새 없이 작동하고 있었습니다. 현자인 로버트의 피해 없이 기계를 억지로 깨우려던 토레스가 병사들을 앞세워 길을 열어온 모양이었죠. 토레스는 그 희생을 아랑곳하지 않은 채 깊숙이 나아갔고 뒤를 쫓던 에드워드 역시 남아있던 병사들과의 전투를 마친 뒤 작동하는 함정들을 하나씩 넘으며 계속 전진합니다. The blood vials. They're gone. 수많은 병사들이 함정에 희생된 가운데 그나마 살아남은 이들이 에드워드의 앞을 막아섭니다. 이들 역시 노인네 때문에 모두 죽게 생겼다며 토레스의 무모한 행보에 불만을 터뜨리고 있었죠. 하지만 그 걱정은 곧 현실이 됩니다. 에드워드와 치열한 전투를 벌인 끝에 마지막까지 남아있던 병사들마저 모조리 쓰러지고 말죠. 억지로 기계를 가동하던 토레스, 이곳까지 따라붙어 남은 병력마저 모두 처치한 에드워드가 서서히 자신을 옥죄어오자 그는 떨리는 목소리로 다급히 설득에 나섭니다. There is so much potential in you. So much you have not yet accomplished. I could show you things. Mysteries beyond anything that you could imagine. I'm tired of your mysteries, Torres. 드디어 기나긴 악연에 마침표를 찍습니다. Captain Kenway, ever a splinter in my side. Does this murder fulfill you? I'm only seeing a job done, Torres. As you'd have done with me. As we have done, I think. You have no family anymore, no friends, no future. Your losses are far greater than ours. That may be. But killing you rights a far greater wrong than ever I did. You honestly believe that? You would see all of mankind corralled into a neatly furnished prison, safe and sober, yet dulled beyond reason and sapped of all spirit. So with everything I've seen and learned in these last years, I do believe it. You wear your convictions well. They suit you. 돈만 쫓던 해적 에드워드가 마침내 신념을 말하고 토레스는 그 변화를 인정하며 숨을 거둡니다. Torres awakened something fierce. Are we safe? With the device returned, I believe so. What do you call this place? Captain Kenway's folly. 전투가 끝나고 앤의 안내를 받은 아데왈리와 아우타바이가 수정해고를 들고 나타납니다. Etsawol tesu tukila. Ka wenen. We will seal this place and discard the key. Until another sage appears, this door will remain locked. There were vials when I came here last. Filled with the blood of ancient men, Robert said, but they're gone now. Then it's up to us to recover them, before the Templars catch wind of this. You could join us in that cause. I will, but only after I fix what I mangled back home. You remind me. A letter came for you. It's from England. My thanks, Ade. 사라진 유리병들을 되찾고 지난날의 잘못도 바로잡겠다며 암살단에 합류하기로 한 에드워드.
달라진 모습으로 캐롤라인과 다시 시작할 날도 기대했죠. 기다리던 답장이 도착했다는 소식에 서둘러 잭도우로 돌아온 그는 설레는 마음으로 편지를 펼칩니다. 하지만 몇 줄을 읽자 두 어깨는 이내 힘없이 내려앉습니다. 그토록 바라던 소식은 아니었던 모양이죠. 1722년 10월 에드워드는 자신의 일군 그레이트 이나구아를 암살단의 새로운 본거지로 내어줍니다. Gentlemen, how do you find it here? It will work for us. But our goal must be to scatter our operations. To live and work among the people we protect, just as Altair ibn La had once counseled. Well, until that time, it's yours as you see fit. Edward, Captain Woods Rogers survived his wounds. He has since returned to England, shamed and in great debt, but no less a threat. I will finish that job when I return. You have my word. 이나구아를 거점 삼아 조직을 세상 속에 퍼뜨리려는 아흐타바이. 에드워드는 영국으로 달아난 로저스의 마무리를 약속하고 앤에게 다가갑니다. Evening, Anne. Edward? I'll be sailing for London in the next few months. I'd be a hopeful man if you were beside me. England's the wrong way around the globe for an Irish woman. Will you stay with the assassins? No, I haven't got that kind of conviction in my heart. You? In time, aye. When my mind is settled and my blood is cooled. Sail ho! Coming into the cove! 그때 영국에서 온 배 한 척이 이나구아로 들어옵니다. 그 배에는 에드워드가 존재조차 몰랐던 가족이 타고 있었죠. You're a good man, Edward. And if you learn to keep settled in one place for more than a week, you'll make a fine father too. 앤의 따뜻한 위로에 에드워드는 지난 날을 조용히 되돌아봅니다. 그리고 먼저 떠난 친구들을 위한 작별의 노래가 시작되죠. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory now I can't recall. So fell to me the parting glass. Good night and joy be with you all. 그렇게 돈과 명예만을 쫓던 해적 에드워드의 기나긴 항해는 끝나고 이제 한 아버지의 새로운 여정이 시작됩니다. Father, did you always know how to sail a boat? The Jackdaw is a ship, Jenny, not a boat. But did you always know? No. No, I learned after leaving Bristol. After you left Mother? Well, I didn't leave without saying goodbye, that is. It was an arrangement, you see, between your mother and me. She said you left her. She said you always talked about sailing a boat and making money in the New World. I did always want to sail a ship. That's true. But not for a lark. To support us. To take care of her. And you. Not me. Mother said you didn't know about me. She said you wrote only once a year and that she never knew where to find you. That's all true, and I'm sorry for that. If I'd known earlier, I don't know. I might have come home. I hope that I would have. Well, you were busy. That's what I think. I was, but that wouldn't have mattered. Can I steal your boat? Boat? I see no boat here. Do you? I mean ship, obviously. I don't see the difference anyway. Ah, it's a very simple one, Jenny. A ship can carry a boat, but a boat cannot carry a ship. Why then, everything is a ship. Large and small.
But for my toy boat, the one I take into the bath with me. That's a clever way of seeing it. Is it hard to talk about Caroline, Jenny? About your mother? No. She passed some years ago. I miss her, but it's all right. Was she in pain? I don't know. I don't think so. She was very happy for quite some time. Then, not so happy. I didn't see her much after that. Then, she was gone. I'm sorry. I'm sorry I wasn't there for you. It's all right. You're here now. And we're on an adventure. Only a little one, I hope. Can't handle too many more surprises. Do you think we'll see a whale? Yes, there's a very good chance. And what about pirates? Will I see pirates? No. Not much chance of that, I think. Oh, that's rather sad. I should have liked to have seen one. Tell you what, Jenny. As soon as these winds die a little, I'll let you steer the jackdaw. One little trick at the helm before sundown. Yay! 그렇게 제니와 함께 영국으로 돌아간 에드워드는 뒤늦게나마 아버지로서 새로운 삶을 시작합니다. 시간은 11년을 건너뛰어 1733년에 런던으로 향합니다. 이제 불쑥 커버린 제니와 한 소년이 에드워드와 함께 극장을 찾죠. Miss Jennifer Kenway, may I introduce myself? Jennifer Scott, if you please. 캐롤라인의 손에서 자란 제니는 아버지의 성인 켄웨이보다 어머니의 성인 스콧을 자신의 이름으로 택했습니다. Jenny prefers to use her surname to mine. Please forgive my ignorance. I will. She may not. Father, help me. 그리고 에드워드의 앞에 있는 소녀는 영국에 정착한 뒤 재혼하여 얻은 아들 헤이덤 케네이입니다. 훗날 헤이덤은 성인이 되어 같은 극장에서 거지 오페라를 다시 보며 또 다른 연대기에 막을 열게 되죠. 망나니 시절부터 새로운 세대의 연결고리가 되기까지 가족과 동료, 신념의 중요성을 차근차근 배워 성장한 에드워드 케네이의 일대기도 이렇게 마무리됩니다. 본편에는 흥미로운 사이드 퀘스트와 잘 설계된 전투 및 해상전, 파밍의 재미도 있으니 꼭 직접 플레이해보시면 좋을 듯 합니다. 앞으로 리메이크될 작품들도 꼭 다룰 테니 많은 기대 부탁드립니다. 지금까지 나이플TV였습니다. 좋은 하루 보내세요. 날 펼TV 보여줄게 너에게